jangeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax am mbégte bu yaatu dalalaat leen file ci seen programme bi di sunu réew ni ngeen koy amee ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu jotee ñu daal di leen digtalaat programme bu am solo ànd ceeg suñu jàngatkat yi maanaam panélistes yi waaye itam faral di fi am gan ni ki niñ koy defee tey jilee àllarba yemook fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ñu digtal leen seen programme bi nga xam ni namoon ngeen ko waaye itam moo leen rawoon fuuf ni ki ni ngeen koy gisee rek àllarba bële di jàll gis ngeen lu ñu leen fi indiloon waaye laata loolu rek di leen ñaanal yéen ñi nga xam ne da ngeen gàmmu ji woon di leen ñaanal lépp lu leen ñaan ci barab yi ngeen gàmmu ji woon moo xam ñi demoon Tiwaawan ñi demoon Bañaak Kaolack Njaasaan Pire ak feneen gàmmoo ji fa di ñaan rek lépp loo leen ñaan foofee yàlla na ko yàlla nangu te itam ci barki Seydina Muhammad mi nga xam ne moom lañ tàntal bis yooyu di am mbégte nag bu baax a baax tey jilee dinañ fi waxtaanee ponk yu am solo ponk yi nag bokk na ci li nga xam ne réew mi dañ bëgg ñu koy waxtaanee di wéy di ko waxtaanee ndax xëy na sax dina wax ne dina am ñu ne waaw waxtaanee nañ ko fi waaye duñ wéy di jug wala duñ jug ci di ko waxtaanee fii ak jàllagul muy li nga xam ne mooy draft constitution bi ndax réew mi dafa namm li nga xam ne mooy am sartaay ndey réew mu yees ndax ci atum ñaari junni ak fukk ak juróom benn ñi nga xam ne ñoo doon daagaan baatu réew mi jàpp ne dafa amoon nguur gu fi nekkoon te nguurug nooteel la te itam li nga xam ne mooy sartaay ndey réew bi fi nekkoon des ko war a soppi muy sartaay ndey réew bu junneek juróom-ñeent téeméer rek juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar muy 1997 constitution boobee des ko war a soppi ndax jàpp nañ ne bëri na yu ci nekk ci biir sartaay ndey réew moomule méngoowul ak li nga xam ne mooy réew muy doxee ci yoon maanaam démocratie moo waral nag CRC dem moo noon li nga xam ne mooy taataan gis-gisu askan wi wala bëgg-bëgg askan wi ñeel sartaay ndey réew mu yees mu war a tëgg mu doon sartaay ndey réew moom yi nga xam ne moo doon draft constitution 2020 mujjul woon a jàll ci pencum ndey réew mi government bi indiwaat bu yees muy draft constitution 2024 boobu dañuy wéy di ko waxtaanee ndax ñu ngi koy njortu fii ak décembre war naa dem fi nga xam ne mooy ci néegu député yi muy ci ngombalaan gi ñu koy woowee pencum ndawi réew mi National Assembly laata muy yegg foofee nag dinañ ci waxtaan ak ay ñu bëree bëri ñoo xam ne seen xel màcc na ci wàll bi wala ñi ngi gëstu ci wàll bi wala itam ñi ngi liggéey ci wàll woow yi dinañ ci waxtaan ak ñu bëree bëri ngir tamit askan wi mën a gën a nànd li nga xam ne mooy boobulee draft constitution 2024 ndax bu fekkee jàll na moo war a nekk sartaay ndey réew mi nga xam ne muy man yow mi may seetaan ak keneen moo war a nekk suñu cëslaay ci lépp kon nag waxtaanee ko warul doy dañu sëgg ci di ko waxtaanee ànd nañ fee nag suñu panélistes yëpp muy suñu jàngatkat yëpp ku ci mel di Matar Chène mi ngi fii Abdoulaye Bojang mi ngi fii MC Thiam Jinio mi ngi fii namoon ngeen ko lool mi ngi fii moom ak itam Mamadi Kourang mi ngi fii di nuyu itam Sirifo Bayo Sonko moom ak fu mu ñu mën a seetaan rek ñu ngi koy nuyu tey mi ngi ci beñ bi noonu lay demee su ko defee am nañ fi gan goo xam ne itam yàgg ngeen ko laaj ngir mu ñëw fi nga xam ne mooy suñu réew tey jilee nag indil nañ leen ko muy MARR Niang moom bi nga xam ne nag mooy director of Gambia executive director of Gambia participate muy rek kuréel goo xam ne kuréel gu am solo la ci réew mi rawatina nag ci jamonoy élection liggéey bi nga xam ne mu ngi ko ci def waaye yemul ci loolu kese ci wàllum démocratie bu dëgër ci réewum Gambia kuréel googu mu jiitee daf ciy dox lu ama am solo tey ji nag moom la ñu dalal file ci Eyeafrica TV fas yéene siq ak moom ponk yi le waaye ci ponku draft constitution bi si la ñuy gën a sëgg buñ ci noppee nag daañu dem ci li nga xam ne nag mooy comment section bi bokk na ci li nga xam ne nag namm nañu ko waxtaanee foofu ci boobule comment section bi daañu waxtaanee umpule woon leen ci lu jëmoon rek ci motion bi nga xam ne rek vice président yóbboon na ko ci pencum ndawi réew mi doon sàkku ngir National Assembly bi ñu daal di consider teg ci itam nag ratifié li nga xam ne mooy boobule proposal ngir ñu daal di yóbbu li nga xam ne mooy soldat réew mi ñenn ci soldat réew mi lu toll ci téeméer ak juróom fukk fa Sierra Leone ngir ñu daal di yóbbu ak dal ci réew ma daañu waxtaanee tamit ci féeri bi bokk na ci comment section bi ndax gis nañu lu toll ci juróomi weer ak ay bés gis nañ ne benn féeri képp mooy daw te kanilaay féeri ba mu amee jafe-jafe léegi gis nañ ne yu ci bari mi ngi ci daal di dox ci ñi nga xam ne lu ñu daan xaar féeri ngir mu ñëw ñu daal di jàll Baara wala jàll Banjul ëpp na léegi waxtu yooyu ñu daan xaar daañu ci waxtaan daañu tamit waxtaan ci beneen comment section bu daal di rek aju ci NAWEC ak Senelec ndax NAWEC nag bu ñu sukkandikoo ci xëyitu xibaar yi yoreel nañ lu toll ci benn billion maanaam benn tam ñaret bu tegal ñaar fukki tam deret ak juróom benn maanaam benn billion bu toftal 26 millions loolu daa ñu ci waxtaan yii la ñu tëxañ tey nar koo tàqar ñi bokk yi ak yéen waaye laata loolu ma nuyu suñu gan di njëkk laata may dem ci suñu panélistes yi ndax ku am gan ñu ñee la maaga ñeete MARR Niang ñoo ngi am mbégte bu baax dalal la tey ci suñu réew ak ñi nga xam ne ñooy suñu jàngatkat yi bàyyi la rek nga nuyoo ko ñi nga xam ne ñi ngi seetaan Eyeafrica TV.
jërëjëf Mohamed maa ngi nuyu juróomi gaynde yu fi toog man ne leen nag kuy rëbb gaynde nekkatul cuune so boobaa nag gaynde ngeen def nag nga xam naa ne xiif ngeen ndawal bu fi toog nag du leen mat waaye di dellu sant yàlla di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal dëkk bi tamit jàmm di nuyu suñu waajur yi ba pare tamit di ñaanal àdduna bi daal jàmm parce que am na yeneen dëkk yu nam jàmm comme que daal ñun mën nañ toog fi ni di waxtaan ñeneen ñu ngay xalaat ba dinañ eewu suba kon boog di leen di sant Eyeafrica TV tamit si invitation bi. thank you jërëjëf su ko defee ma nuyu MC gars yi namoon nañ la. jërëjëf Garmi ma ne ko maa leen raw fan yëpp maa ngi xawoon a jàpp moo tax mënu mën a ñëw si programme bi. waaye maa ngi gërëm tam ku fi nekkoon tam di mu uti si place bi muy Baye Sonko di ko gërëm bu baax si taxawaay bu nga xam ne taxaw na ko daanaka wax naa ne nit ñaari benn leen because tam di nuyu itam supporter si fan si yëpp ñu nekk si réew mi ak si diaspora bi. di nuyu suma bro tam moom tam mu ngi nu tooñ mu ngi nu saani xeer wala moom tam gaynde la xam naa ne tey moom mooy contrôle affaire bi yëpp because ku xam liggéeyam la nit ko xam ne tam foo ko aussi media nañ ñëw loolu dafa am solo bii du first time ma nekk amu si benn plateforme ñi waxtaani réew mi kon kooku baax na ñu am kaani ndaw yi nga xam ne suñu fu leen oo ñu ñëw taxaw pour waxtaanaa réew mi lii yëpp liggéey réew la ñëpp mënuñ àndal liggéey si nguur kenn ku nekk rek foo nekk mu ngaa béy sa waar loo fi wax yëpp lu si ëpp tam nguur na ko jël lu si baax na ko jël mu implement ko lu nga xam ne tam gis na ne baaxul tam du ko jël kon dama ne comme nekku ne ku nekk rek respectal opinion ak taxawaayam si réew mi ñoom gis na seen taxawaay bu nga xam ne ñu ngi koo def soo xoolee draft concern bi yu bëri dañuy génn di waxtaan ak Gambien si di enlight population bi bu leen kenn mislead di nuyu itam suma bro itam namoon naa leen trop ku mel ni Mr Kurang because yëg naa koo gis suma nikki tey dafa ma jox tur bu ees mu ne MC Hama maa ngi ko nuyu bu baax a baax di nuyu itam suma bro Matar moom tam wax dëgg yàlla bu ma gisu tam call na ma dama jëg na laa dégg tam foog naa lii yëpp moo laa wane famille leen ne jëg naa laa dégg si programme bi ba jaama la ma expliqué ko dama tukki woon so mu ne ma la agsi nga si jaama ma ne ko waaw ma ne ko maa ngi jokkoo ak Garmi bu baax a baax Mr Bojang tam maa ngi ko nuyu yore moom tam fu mu jàngal ko olof because gis naa ne moom laal na laam bi sonal gan bañ koo dimbale yore ni nga ko jàngal olof mën a mataar waaye maa ngi nuyu ñëpp di la woon ne namoon naa leen maa leen raw tam di leen jërë ngeen jëf jaajëf Mr Bojang Matar MC mi ngi lay tooñ de waaw mooy loolu suma olof yi mooy loolu waaye dinaa commencé di laaka joolaa nag waaw boobu tamit am comfortable waaw ñu ngi nuyu suñu gan bi moom Gambia participates ñu ngi def lu bari si dëkk bi maa ngi koy ñaanal yàlla ne mu mun a nekk foofu noonu mun a am lu mu bugga dëkk bi mun a am njëriñ bu baax a baax si seen organisation bi loolu mooy dëkk man de xawma ko waaye am na ñi ma jàngal yi nga xam ne 10 to 12 maa leen jàngal ñu ngi liggéey si ronam noonu laa ko xamee mosu ñoo tase mosu ñoo def leneen waaye dañ dee tase fooy liggéey fale loolu baax na loolu mooy dëkk you know so dama day gis si social media tamit luñ dee def amul benn organisation bu perfect nag amul benn nit bu perfect waaye to be frank with you man moom foog naa gaa ñu ngee def liggéey bu nga xam ne dafa baax torop te dooli leen dafa war ak ñaanal leen ñun ñaan rek lañ mun a def loolu lañ amaa ngum kon yéen a ngi def lu correct ndeen ñu pousse suñu dëkk la suñ ko liggéey dañoo fekk sax suñu baamel yi so man de loolu laa gom maa ngi nuyu suma broda si yëpp ñun fii nekka Matar MC broda Kurang ñëpp ñu nuyu waaye Eyeafrica ak Gambia ñu ngi nuyu tamit dëkk bi ñu ko amee fu mu nekk imam pastor président director loo munti nekk cleaner at nawek for example yëpp yàlla may leen wér yàlla may leen xalaat bu baax mun a mutale lu nga xam ne ñun ñu nga xam ne ñu ngi toog bugga dëkk bi dem ñu mun a am ñun yëpp lu ñu bugg a am si waaru faj électricité ak lu ne ñu ngay ñaanal loolu yàlla si suñu julli yëpp ñu ngay ñaanal loolu inshallah suñu jiit bi tamit jërëjëf amiin mi ngoog Mr Kurang maa ngi lay siyaare salaamaaleykum Garmi nuyu naa la
di nuyu suñ gan bi tam di ko welcome ci plateforme bi di nuyu déglukat yëpp parce que képp ko xam ne da nga déglu programme bi ñuy déglu ñooñu gën a yaatu xalaat so ñu ngi leen a jégal tam suñu waxee dara loo xam ne make good sense ci la bokka foog naa dialogue bi ñu ngi ko appreciate ñëpp a ngi ko appreciate ne Gambia dafa soxla dialogue tey gis naa ne topics yoo xam ne waxtaanoon nañ si ñu ngi ñëwaat baax na si parce que dinañ ko mun a xool ci another perspective loolu dafay yóbbu réew mi ci kanam tey maa ngi nuyu suma co-paneliste itam MC maa ngi ko welcome xam naa géej na fi waaye man moom géejuma koo gis so ñëpp jërë leen jëf Eyeafrica si liggéey bu baax bi di promote transparency and dialogue in this country loo xam ne dafa jëriñ ñëpp jërëjëf macha allah Matar jërëjëf Garmi salaamaaleykum maa ngi nuyu Gambie yëpp di nuyu management ak staff bu Eyeafrica TV di am mbégte ak kontaante si dellusiwaat fii si plateforme bi di waxtaanee nag li nga xam ne mooy suñu réew mu nekk waxtaan yi pour réew mi yëpp suñu xalaat ak suñu gis-gis nag moom lañ dee indi si naka la réew mi war a demee comme nu ko MC waxee si liggéey lañ nekk liggéey boobu mooy ñun suñ contribution pour développement yi réew mi mu mun a dem nit ñi tamit development is start from you sa mentally noo dee xalaatee noo war a duggee nooy war a defee loolu mooy développement di nuyu panélistes yi yëpp di nuyu suñ gan bi MARR di ko nag ñu ngi koo toppa si social media bi ku nekk mu ngi play sa rôle ak sa responsibility pour gis ne réew mi tamit loolu moo taxoon ñun ñëpp ñu demoon school jànga loolu moo taxoon ñu doon ñaan démocratie freedom of speech freedom of expression yooyu moo taxoon ñu ko doon ñaan ñuy gërëm nguur gi nga xam ne ñu ngi toog tam dooleel ñu tam suñ démocratie bi ba nga xam ne nit ñi mun nañoo toog di waxtaanee li nga xam ne rek mooy réew mi di wax rek ne programme bi nag bokk na si programme yoo xam ne réew mi yëpp ñoo ko déglu Garmi fu ma koof si réew mi ñu ne ma programme bi di ñaan rek panéliste rek ñu gën a rafetal rek programme bi dañ na waaye aduna yëpp a ko seetaan fo res assaut ba base fu nekk la nit ñi dee collé left and right so kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu caméraman nekk technicien si Garmi di la nuyu yow tam si liggéey bu rafet jërëjëf mi ko li ngay wax noonu laay seede dañ demoon Farafeñe doon ànd ak police yi bi ñu doon donné benn oto di ko donné police yi kawru ñu jaar Farafeñe ci camp bi bon fi ñu toog doon yëpp waxtaan bi yëpp ci wàllu suñu réew la woon lañ fekk gars yi doon waxtaanee ñoom ci biir camp bi soldats yeeg PAU yi ñeek foofu noonu yëpp doon di leen nuyuwaat ñoom ñëpp bu baax waa Farafeñe di nuyu tamit waa Kawur bi ñu fa demee gis nañ tamit nit ñu doon ñu leen di apprécier yéen yéen panélistes yi seen liggéey bi nga xam ne yéen koy def so bu ma ñëwee ma jottali leen ko tamit def si baax mu ngoog MARR draft constitution bi yéen a ngi ci doon liggéey muy Gambie participer liggéey bi ngeen ci doon def moo doon xool ko méngale kook 2020 draft constitution bu siyaare si génne woon ak tamit draft constitution bi dama xool liñ ci génne ak yooyu liggéey bi ngeen ko defee ba pare ban jàngat ngeen ci def yow nii tey boo ñu doon indil ngeen nga tënkal ñu liggéey bi ngeen def ak saytu bi nga xam ne def ngeen ko ci ñaari constitution ñaari draft yëpp tey ji lan ngay wax sunu réew ak ñi nga xam ne ñi ngi seetaan waaw suy wàllu constitution bi mooy loi bu bees bi nga xamante ne moom la nguur bi bëgg a andi balaa ñuy andi loi boobu noonu dafa amoon fuñ jaar Gambia participate ba di jekkee National Assembly ba gars yi dàqoon 2020 draft constitution bi ñu bëree mer tamit si laa bokk ñu meroon xol li naxari man si ñooñu laa bokk ñi nga xamante seen xol dafa naxari parce que da ngay ewu sa nga naan déedéet lii amutoon waaye nekkul lépp ngay am nekkul lépp li nga bëgg ngay am waaye mu nekk jàngat bi nga xamante ne def nañ ko si liggéey bun loolu lañ dooroon di def mooy initiative bu ñu owee constitution we want mooy loi bi nga xamante ne moom leen bëgga su ma nee moom leen bëgga mooy moom la askan wi ak dëkk bi bëgga ñu andi ay experts independent experts yi nga xamante ne dañ doon engage political parties engage UDP engage leadership of NPP engage ñu bari pour mun a build consensus ak tamit religious leaders mun a build consensus
pour dëkk bi mun a am loi parce que ñoom ñëpp nangu nañ ne dëkk bi dafa war a am loi waaye ban loi la dëkk bi soxla yaa ngi understand te affaire bi noo si gën a doxee di nga xamante ne affaire yi politique la warut a nekk fi politique parce que loi dafa war a xool intérêt nit ñi waaye tamit di nga gis loi bi nga xamante ne yow tey loi boobu noonu neex na la ànd na ak yow sa intérêt waaye àndut ak keneen intérêt am loi noonu lay doxee yaa ngi understand si wàllum politique di nga xamante ne ñi nga xamante ne ñooñu gis neen dara lu leen neex si loi bi waaye ñeneen ñi nag loolu arrangé wu leen so mu nekk lu jafe te loolu pour mu mun a am fokk politiciens yi nekk benn ñu gis réew ñu bañ a gis seen bopp so si waxtaan boobu leen nekk pour gàttal jox la histoire fu ñu jugee waaw ba loolu amee ñu def suñ constitution bi wan convergence mbootaay bu rëy wax affaire yi constitution ban constitution la Gambie soxla so ba lii ñëwee daf ñu bett 2024 draft yi daf ñu bett si anam bi nga xamante ne ba ko gaa doon togg kenn xamul ban zaari constitution la gaa doon togg waxtaan bi dafa tëju woon yaatu wutoon ñu andi seen draft muy government si seen panel si am na ku fi wax mu ne naka tudda foog na MC Thiam ko do wax mu ne lu si baax ñu jël si government lu si baax ñu jël ma delluwaat ci baat boobu noonu pour wax ne ku xiif nga woor ndékki añ jot buñ la tegalee lekk bi lu mu naxar yow li ngay xool mooy sa biir na fees pour nga mun a taxaw mun a dox sa ay soxla su boobaa nag togg boobu noonu lu si baax nga lekk lu la si naxari nga tegu ko bon waaye na sa biir fees fu may jëmi mooy añeel loi bi nga xamante ne togg nañ ko si anam bi nga xamante ne nit ñi yaakaaruñu woon wala séntuñu woon ne dina ñëwee yoon boobu waaye tamit Gambie ñoo xiif am loi bu bees pour daaxal loi bi nga xamante ne moo fi nekk so si loi bu gaay andi am na yu si baax am na yu si baaxut ban ko gestoo xool neen ñaari constitution yëpp 2020 ak 2024 draft di nga gis ne majority si 2020 draft bi dañ ko maintain wax bi bari na nag te rightly so wax bi dafa war a bari parce que dafa am yeneen jéego yu bu gaay jël def ko si constitution bi loolu duy taxawal démocratie for example mooy si wàllum nomination ni nomination bi dafa nekkoon issue Gambia ba mu dem si naka to fu mu wax ne nekkee benn néeg bu gën a kawee fu mu wax ne nekkee benn mooy Supreme Court ba président Barrow bëggoon na génn kenn ki nga xamante ne dañ ko nominé mu doon Yakumba Jeete loi bi mu nekkoon ne constitution bi Supreme Court bi mu nekkoon lii doo ko mën a def waaw yaa ko fal mun toog fa kenn falu ko daa ko nominé waaye doo ko mën a génne mu nga xool 2020 draft bi dafa génnee loolu completely képp ki nga xamante yaa ngay dem fu si penc ndaw réew mi muy parlement dañ la wala sànnil karta except for the seats mooy toogu yi nga xamante ne dañ ko reserve for the minorities muy women youth and person with disability waaye even women sax those seats is proportionate maanaam dañoo xool si gox bu nekk kam moo fi ban parti moo fi barile karta kooku noonu moom la ñoo jël si gox boobu noonu benn toogu mu toog si ticketi parti bi 2020 draft bi loolu la doon advocate léegi ñu gis ne dañ ko wàññi dafa nekkoon 14 ñu wàññi ko to 17 waaye ñu andi li nga xamante ne mu ngi woon si 1997 constitution mooy président bi dina nominate 5 candidates
te si 5 candidate boobu noonu si la speaker bi di jógee si la deputy speaker bi di jógee 2020 draft bi daf ko dàqoon waaye ñu andiwaat beneen loi bu bees bi nga xamante ne nekkul si 1997 constitution bi nekkul si 2020 constitution bi draft constitution bi mooy président bi mun naa nominate waaye tamit mun naa génne kum nominate. mu ngi si 2024 bi 2024 draft. ok te loolu dafa defeat lu naan parliament supremacy dafa defeat lu naan parliamentary independence. so loolu nekk na li nga xamante ne député war nañ ko xool bu baax ñu dàqal loolu noonu mu génn fa parce que tey buñ xool Adama Barrow nañu xool beneen président bi fi mën a ñëw abuse boobu noonu power because parlement nekkul ki ngay dugg rek foog nga foog dugal génn parlement nekkul boobu noonu independent institution bi nga manipulate so loolu nekk na lu doy waar ñu génne ko fa beneen wax bi mooy affaire yi chapter 5 wax bi bari si chapter 5 leadership and integrity man lu may wax nag ñu bari duñ neex yu bari si wàllum anti corruption laa dee liggéey si wàllum integrity laa dee liggéey waaye the deletion of that chapter baax na nag pour ñu am ko fa waaye bu nga ko fa génnee tamit man fooguma ne loolu still a deal breaker waaye su ma recommendation bi mooy suñu document sax bu ñu bind mooy dañu war a maintain section I guess 222 of the 1997 constitution right bi nga xamante ne it talks about the code of conduct right code of conduct boobu noonu gis loo ko si 2020 draft bi gis loo ko si 2024 draft bi te it's a very good code of conduct si na because li nga xamante ne moom la gaa def si 2020 ak 2024 lu si bëri tamit da nga ko jëlee si 1997 constitution nit ñi war a xam loolu lu bëri da nga ko jógee si 1997 constitution right so 2024 draft bi ba mu génnee loolu minister of justice bi jox na justification am nit ñi tamit ñu bari dañ mer xam nga lu tax sax nit ñi mer mooy yoon bi gaa yi jël moo trigger mer bii nii parce que tey boo xoolee leadership ak integrity naka trop chapter boobu noonu mu ngi wane qualities of leader bla 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 waaye tamit soo demee down in the constitution mu lay wax every position parliament nga dem si naka independent institutions yi nga dem si the executive mu la wax the qualifications of a leader mu la wax tamit the disqualification of those leaders so ba tey there's a convergence between those provisions ak tamit the chapter the only difference mooy chapter boobu noonu talks about dafa am gift policy tey bu ma ñëwee waaw MC Cham politicien la nekk government mu am ngénte ma andi ko Rolls Royce man businessman la ma ne ko naka tura lii moom maa la koy ndokkale waaye MC Cham xam ne man am na lu ma soxla si moom mooy contrat gift boobu noonu mi nga xamante ne dama ko jox mu naan undue influence loolu la ne undue influence gift boobu noonu daf ko war a declare to state 1997 constitution bi loolu la wax 2020 on the chapter on the chapter 5 loolu la wax 2020 nag daf ko fa génnee completely so moo tax ba gaa doon delete loolu bu ñu xool ne ok punitive action bi comme ministre bi nu mu ko waxee honesty is vague bla 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 non balaa ngaay at least sooy génne loolu andi naka the code of conduct yaa ngi woon sax war ngaa indi lu ko replace ma ne maanaam war ngaa indi lu ko replace war ngaa andi because 2024 draft yi amul dara that has to do with gift policy te loolu dafa nekk lu important yaa ngi understand so am na yeneen yu si gaay yokkaat mooy for example chief justice 2020 draft bi dafa anticipate ne chief justice of the Gambia dafa war a nekk a Gambian yaa ngi understand ñoom nag ñu ngay delluwaat gannaaw jël yooni 1997 constitution bi chief justice si 2024 draft bi mun naa bañ a nekk Gambian mun naa nekk Guinéen mun naa nekk fu ko neex mu jógee te loolu dafa doy waar man lu ma ba ma toog di xalaat ma ne ñoom lan la gaay séntu ne Gambia àgg na si place bi nga xamante dina àgg place bi nga xamante ne dina am boobu capacity pour man suñu on judiciary te xoolal one of the best judiciary
bu Gambia am is under Chief Justice Jallow te Gambian la waaye balaa moom ñu fi nekkoon ñu si bari duñ Gambian bu nettal dañoo daw buñ leen woowee ne defal ni noonu la gaay di def parce que nekkuñu seen dëkk amuñu boobu noonu security so lan moo tax gaay war a anticiper ne Chief Justice mun naa nekk enoon Gambia te loolu dafa doy waar parce que luy xew mooy président ku fi munti ñëw wala président bu fi munti toog bu buggee weekend wàññi doole judiciary bi mun naa andi lu naan mercenary judges ak mercenary Chief Justice andi ki nga xamante ne mu des naa am xam-xam sax si wàllum judiciary ak administration xamul suñ contexte nga ñëw teg ko fa so loolu nag dafa nekk li nga xam ne dafa doy waar te nga bàyyi xel ne président bi bu retire wala mu resign fekk vice président nekku fa next in command mooy the speaker of the National Assembly kooku su fa nekkutee the other one in command mooy the Chief Justice waaye ñoom ñu ngi naan si constitution bi in a situation where kooku noonu nekkut Gambian the most senior judge bu boobaa ree bari nag si biir judiciary yow doo Gambian kan moo fi nekk the most senior judge it's very vague xeex yi dina bari dëkk bi dina taal so loolu fu mu nekk nii dëkk yi kenn nekku di xool nekku di séntu si yoon yooyu sa dëkk yaa koy doxal noo ko war a doxalee nga jël sa ay doom réew ñu nga xamante seen xel dafa màcc si yooyu noonu nga teg leen fa question bu ma nekk di laaj rek mooy ñoom lan moo tax ñu dem ba yaakaar ne Gambien da mun a nekk ay Chief Justice loolu dafa doy waar so loolu maa ngi wane the low lights right the low lights laa nekk di wane nga dem si the other thing bu gaay def mooy then increase the executive powers mooy doole cabinet bi président bi dañ ko gën a yokk yeneen ñi problème la yeneen ñi nekkul problème right because 2020 draft bi dafa ne président bi mun naa appoint ministre waaye ministre boobu nag foog mu dem si National Assembly confirm so ñun ban doon review loolu ñu ne ok National Assembly mun naa confirm tey un ministre first candidate bi mun nañ ko daax second candidate bi gaa nangu ko waaye kooku noonu no matter how qualified that person is président bi bu ko neexee the next hour mu daaxa ko waaye di dem through National Assembly confirmation so it's just ceremonial as in okay you go through parliamentary confirmation waaye loo baax boo toogee the next minute président bi daaxala so moo tax ma ne loolu nekkut deal breaker for me because politician leen right te xoolal tamit ñu suñu contexte bi dafa xaw a garaaw nga xool different parties in play yaa ngi understand so président moom leen elect moom moo toog andi na executive tam bu andee ministre boobu noonu bu nekkee di jalgati président bi bañ koo wàccee National Assembly am ne boobu noonu doole pour impeach ko ba tey loolu mu ngi ci 2024 draft bi so moo tax ma ne loolu nekkul suñu député problème bi mooy suñu député duñ dee utilize doole bi nga xamante ne moom leen luwaa jox ba tey luwaa boobu noonu ñu ko amee si 1997 constitution bi power to impeach ministers nga ñëw waat si wàllum appointment of independent institutions foofu la amee problème nag ñooñu they are independent institutions ñii they are political appointees the ministers are political appointees independent institutions yi mooy comme for example the IEC the National Human Rights Commission the Anti-Corruption Commission the Access to Information Commission Information Commission they call it right ñooñu ay independent institutions la ñooñu seen appointment bi dañ ko war a confirm by National Assembly parce que xam nga lu xew loolu nekk place yi politicien ministre yi ay politicien leen moo tax bu élection jotee ñu gën a di campagnal seen président wala seen candidate so loolu 2020 daal dafa ne independent institution yooyu nu seen appointment bi foog mu jaar si National Assembly te tamit président bi mënut a ñëw rek mu buddi leen si seen togg dafa am yoon bu mu war a jaar
2024 draft nag dafa ne président bi dafay appoint in consultation with the Public Service Commission te maas ñun anti-corruption commission nekkul ki nga xamante ne waaw kii moom dina ànd ak man jalgati moo munti def du ma ñëw investigate so loolu nag mooy li nga xamante ne député yi dañ ko war a delloo beneen lowlights wala highlights si diggalaa si taxaw man mooy si wàllum retroactive clause lu baax mooy am neen time limit soo xoolee si schedule bi si schedule yi 2020 ak 2024 draft bi foofu leen am that retroactivity of the term of the president boobu noonu gaa dañ ko bëgg génne ko waaye dafa wax ne président bu fi munti toog ñaari mandat ngay toog 2020 draft bi dafa ne président bu fi munti toog ñaari mandat nga fiy toog waaye constitution bi bii ñëw président bi nga xamante ne moo fi nekk mandat boobu noonu dañ koy count nga desal benn mandat gars yi bëgg nañ loolu génne nañ ko waaye lu si gars yi téye mooy ku fi munti toog ñaari mandat nga fiy toog nit ñi nag ñu ngi am si loolu noonu problème man nag am si loolu problème man suma problème bi mooy fii dafa am yoon bi nga xamante ne moom la candidat di jaar pour nga nekk président da ngay dem si élection nga contest Gambien yi ñoo war a fol xanaa bu ñu demee nag ba suñ nit ñi wala naka tudda politiciens yi ragal ne kii bu continuer waat dina gañe nit ñi ñoo war a nit ñi la gaay war a seet nit ñi ñooy fol li te tamit lu si gën a rafet si constitution bi mooy das simple majority first past the post bi nga xamante ne tey bu doon ñun ñaata fi nekk juróom-benn man bu ma doon taxaw tey élection yéen juróom bu dee man dama am si yéen ñett wala ma am si ñaar soo benn opposition am benn keneen am beneen man ñaar boobu noonu damay taxaw te loolu du démocratie soo gars yi da nga ko yaatal léegi si 2020 draft ak 2024 draft ñu ne da nga war a am 50+1. nekk absolute majority. nga mun a am absolute majority. te loolu noonu dafa jafe nag fu mu nekk nii 2021 nag Adama Barrow amoon na about 53%, waaye jamono bi nu mu nekk di doxee nii constitution boobu noonu bu ñëwee di nga mun a séntu second round. so moo tax ma ne man loolu nekkul diib rek nit ñi ñëw war a fol bu dee nit ñi dañ bëgg a taataam si ñoom la des bu dee nit ñi nag dañ sonn na si affaire yi taataam dañ bëgg a gis beneen président ku fiy toog loolu nit ñi la. ok so léegi balaa ma ñëw si paneliste yi ban recommendation ngeen def à Gambia participer ban recommendation ngeen def si this draft constitution 2024. waaw xam nga ñun nag suñu advocacy yi mooy pour constitution bi mu pass so dama doon joxe low light yi. waaw yes I know. bëgg naa jox tamit si highlights yi. then after ma joxe si recommendation. no problem si highlights yi. boo xoolee 2020 draft bi si boppam dafa am ay weaknesses. am na provision bi nga xamante ne dafa talk about right to life. mooy képp ki nga xamante ne yaa ngi si biir dëkk bi di dunda. am nga droit pour dunda te kenn du jël sa bakkan. waaye daf si teg waaye képp ki nga xamante ne dee nga wala sa ñàkk nga sa bakkan si anam bi ak bii. for exemple mooy bu dee police yi ñoo la doon daax wala nga jógee police yi wala nga jógee prison ñu fetel la wala nga doon def dara kooku noonu duñ ko boole si ñi nga xamante ni that person has been deprived te loolu noonu dafa doy waar 2024 draft bi daf ko daax dafa génne loolu mu ngi jël men position bi ne képp ki nga xamante ne yaa ngi fii nii am nga right to life te lu muy wane mooy képp ki nga xamante ne jël leen sa bakkan dina la àtt te noonu la war a doxee nga xool tamit yeneen highlights bi nga xamante ne mu ngi si constitution bi mooy for exemple the term limit boobu wax naa ko fi nii term limit mu ngi fa ba pare tamit at least am neen independent institutions yi nga xamante ne amuñu ko si 1997 constitution te tamit am neen at least a bit of a separation of powers foog naa bu ko gaa yokkee National Assembly bu ko gaa gën a yaatalee dinañ gis boobu noonu strong independent or should I say separation of power and rule of law mu ñëw in the play. The other thing mooy 1997 constitution amul benn independent institution tey nit ñi nga xamante ñu ngi naan dañoo daax constitution bi nii boo ko daaxee
dañoo dellu su 1997 constitution at least there are checks and balances bi nga xamante ne mu ngi si 2024 draft bi yaa ngi understand so boo xool lu baax yu bari tamit yu nekk si 2020 draft bi ñu ngi ko maintain si 2024 draft bi si wàllum affaire yi sëy jooy bi bari woon na fi nit ñi ñu naan chrétiens yi ak jullit ñëpp ñu naan dañ bëgg a luwaa bi mu leer ne sëy diggante góor ak jigéen la loolu jooy boobu na moom doon am 2020 gis loo ko si 2020 draft waaye bii nii daf ko gën a yaatal ne naka tudda sëy diggante góor ak jigéen la te borom ñaari tur yi amuñu fi place xam nga borom ñaari tur yi waaw amuñu fi place waaw loi bi loolu lay wane te ak yu bari yi nga xamante ne temps bi du ñu may pour ñu wax si waaye man lu ma nekk ñu nekk di ñaax suñu recommandation pour dellu wax si sa lii bi mooy si wàllum judiciaire bi dañ recommend ne dañ war a jël position in 2020 draft bi make sure ne Chief Justice is a Gambian si wàllum appointment yi independent institutions yi ñu daaxa government bi lu mu nekk di propose ñu make sure ne ñooñu independent institutions seen commissioners yi ñu jaar parliament for confirmation because there's also a level of security of tenure si wàllum nomination bi ñu ngi naan ñu génne loolu ñu maintain position yi 2020 bi yaa ngi understand ak yeneen recommendation yu bari boo ko xoolee tamit si xam nga lu gën a doy waar politiciens yi seen bopp ñoo doy waar parce que gis nga affaire yi campaign financing 2020 draft bi dafa waxoon ne political parties yi dañoo audit seen account ku lu nekk si 1996 electoral decree bi election act bi political parties yi dañoo audit seen account yi boobu amended one la 2015 amended version dañooy audit seen account yi ñu publish ko waaye 2020 ba ngaa doon togg constitution boobu noonu political parties yi ñu bëri nanguñu woon loolu bugguñu woon transparency in their campaign financing and sources of funding so 2020 draft bi dafa taxawal nu ne da ngeen war a audit seen account ba pare da ngeen ko war a publish ngeen jox copy to the IEC 2024 draft bi gars yi dañ ko fa daxa completely dañ ko fa génne te political parties ñu bëri ànd nañ si yaa ngi understand te soo ne electoral integrity last week maa ngi woon si benn summit campaign financing lu si ëpp doole yépp mooy build up towards the elections balaa campagne bi sa di door foofu la gars yi defee lu bari te money laundering daf si dee xëcc money laundering mooy tappale xaalis dugga ko si biir réew mi ñëw dugga ko si biir te am na political parties yu bari ñi nga xamante ne amuñu benn interest pour taxaw as a candidate wala ñu sponsor a candidate seen interest mooy ñu mobilize nit ñi mobilize funds élection bi bu dooree ñu génn si parce que xam na ne duñ gañ so moo tax dafa am lu bari lu tilim ñi nga xamante daf si nekk so am na recommendations yu bari léegi maanaam ndax yow da nga jàpp ne this draft 2024 war naa jàll ndax ñu bari jàpp nañ ne bii wartu jàll ndax nuñ ko tabaxee daal njiiti réew mi la gën a févo daan ñeneen ñi te la févo daan askan wi te jàpp nañ ne ñu ne dañu war a am loi boo xam ne dafa foofu yoral nekkal ñëpp waru ñoo xool wala benn interest individual so yow overall ndax da ngeen jàpp ne draft constitution 2024 war naa mën a jàll pour dem ci parlement bi ngir ñu mën a càmbar ànd naag ñi wax ne yoon bu government bi jël ne ko yoon bu baax ànduma ak ñi nga xamante ne ñoo naan nen daaxa 2024 draft bi man suma question mooy boo daaxee 2024 draft bi lan si la ngaa jàpp si la ngaa jàpp laa la laaj loolu xanaa 1997 constitution bi ngaa jàpp te boo compare 1997 ak 2024 draft bi doo mën a wax ne 1997 constitution bi moo gën 2024 draft te fu mu nekk nii ñu ngi wax the key word bu nekk di use mooy draft ñu ngi naan draft lii du loi waaw dafay dem si néegi député moo tax ma ne nañ député yi na da political party si toog ñu waxtaan ñu xool lu si baax
ñu maintain ko lu si bon ñu seppi ko andi 2020 position bi ñu dugal ko fa ok ñu togg ko ba mu baax parce que loi benn loi si àdduna parfait ko benn loi moo fi parfait mooy loi yàlla doo fi musa am loi bu parfait te même loi yàlla sax am na ñu mu féewu am na ñu mu féewu so pour daaneel fu may waxee nii rek mooy comme que réew mi mu ngee dox si wàllum constitutional reform ñu naan daaxaleen nañ toog ñu seet bu baax nañ read boo leen jëlee seen time ngeen read constitution from nakatura page 1 to page 171 nga toog nga xool di nga xamante ne lii nekkul loi bu bon am na yi nga xamante ne si kon dañ naan am na yu si bon nañ ko defar nañ waxtaan ak député ñu defar constitution bi ba mu baax ñu mën a dem référendum ok dinaa dellusiwaat ci yow MC gis nga Gambia participate ci ñoom recommendation yi nga xam ne joxe nañ ko ak li nga xam ne noonu lañ jàngatee draft constitution bi 2020 ba 2024 so lan mooy doon sa jàngat naa ne waxtaan nañ si lii dinaa gërëm bu baax because Gambia dafa tollu nga xam ne lu si ëppa dañoo wax mbir benn ñetti fan rek mu jeex pour gis naa ba tey yaa ngi focus si draft bi and lii dafa nekk lu nga xam ne dafa important nekkul xam ne dañ ko war a wax ñetti fan ñaari fan comme li xew si réew mi rek ñu faate ko lii foog naa ne ba at bi jeesa dañ ko di waxtaanee bi lu nga xam ne luwaay réew la nekk luwaa bu nga xam ne dafa ñëw tey mu em tey because 97 consent bi yàgg na fi lor na ñu bëri si réew mi fii bu nga xam ne bëri na dafa amee mention mais am na ko après tam ñu bëri ñu si réew mi tam ay doomi réew sax xamuñ seen luwaay réew waaye di mooy ñu ko waxtaan kenn ku nekk di nga buddi understand tey lu fi Mr MARR wa lu si ëppa dafa jaaxal ñu bëri sax because soo demee ba nga ne dafa am 2016 coalition government bi ba nga xam ne président Barrow moo ko jiitee dafa am lu gaa doon criticiser Yahya Jammeh ne dañ jël foreign judges yi jox leen place yi ñoom suñ jëlee réew mi nañ gis ne suñ judicial bi judges yi doomi réew mi ñoo faa nekk an mun ngaa criticiser government bi fu nekk wala benn comité judicial side bi il faut nga am loo leen ko nangul da ngaa nekk si opposition nga nekk doomi réew nga dem koon nga gañe loolu ñu ngi koo gis fi so area boobu man dama ko def fu nekk side boobu moom ñu si dem si ñoo xam ne opposition leen sax dañ nangu ne da nga faa dem di win case even président bi sax mu faa daanu case kon area boobu da nga ko am pour nangu ko government bi ak kana ko jiitee doomi réew mi la Gambien la but amoon na time jamono Gambia fii ak jamono Jammeh bu nga xam ne man maa ngi APRC soo war a dem koor sax nga xam ne da ngaa dem pour luus ñëpp dañ ne koor bi moom jaru dem bu fekkee da ngaa dem against the government waaw comme time boobu sax even élection sax ne woon taxaw élection Yahya Jammeh amul njëriñ dafa laa gagné comme taxawal mooy gagné soo yooyu yëpp météo boobu ñaa ngi ko amee woon bon soo ñëwee si judicial bi suñu demee ba léegi ñoom loolu la gars yi campagne yi ne Jammeh dafa jël foreigner yi Nigérian si Ghanaian si jox leen ñu amee def leen ne loolu la gars yi campagne yi soo xoolee even di TRRC xoolal sama di job ñoo xam ne gars yi ko doon def si TRRC bi yu si ëpp yëpp lañ joxe ay ordres yi nga xam ne correct boo tey doomi réew mi ñoo amee judicial système bi gis ne naka la transfert nu Gambie si amee confidence si area boobu ku mel ni man du ko gis naa ñu bëri nga xam ne ñu ngi si opposition bi gagné nañ nguur foofu kon foofu da nga ko nangul nguur léegi suñ ñëwee si draft bi lu Mara wax dëgg la dafa am lu Gambien si xee mooy luwaay es mooy time limit loolu bokk na si lu tax ñu vote Jammeh out loolu bokk na si despite human rights records sami whatever wala time limit overstay bu ko président Barrow wax na ko fi ay yoon ne kenn du nekk président réew mi for more than 10 years du amaat so tey su ñëwee léegi moom mu bëgg a dem di xool 20 years man dama ne nun sax mun nañ jox suñu boppa time limit despite si nekku si condition bi sax mun nañ ko jox suñu bopp bi ko joxoon nañ ko suñu boppa bi ko Jammeh di nga ko vote out keneen ku ñëwaat mun nañ ko ne fu ñu jaaree Jammeh da nga am pour ici lii soo ko isu tam yow dañ la vote out bu ko loolu mun naa nekk nun sax mun nañ ko jox witaaw demul nekku si condition bi boo tey lu mu wax dëgg la tam comme ñu throw out yëpp si biti am na ñu ko dee wax waaye tam ba tey su nekkee ne option am na fa dialogue mun na faa nekk ñu xool lan lañ si war a génne ak lan lañ si war a dugal if at the beginning 2020 naka draft consent loolu laa waxoon ne nañ ko allow mu dem si committee state bu nga ko rey at instantly nañ ko yóbbu si committee state ñoom ñu xool lan lañ si war a génne ak lan lañ si war a yóbbu ak ñu jox Gambien si di opportunité ñu def ñu vote référendum consent mus draft consent pass nañ ko si assemblée mu ne référendum ñu vote ñu reject ko tay mi Jawara boobu askan mi ñoo ko reject
so tey lu ma believe mooy am na yoo xam ne tey nanguwuñ ko man personally wax naa ko fii ne nanguwuma président bi resign vice président continuer temps bi nanguwuma loolu because président bi leen la Gambien si sànnil karta su fa nekkul Gambien dañoo delluwaat back to di Gambien ñu tànn kan moo war a continuer temps bi loolu laa gëm ifin lan seen ko lu ma fa nekk boot bi nen ne président bi su fa nekkul vice président mooy jeexal temps bi vice su fa nekkul speaker mooy jeexal temps bi mu nga dem ba si biir sax mu jël doomam def ko vice président loolu mun naa nekk mu resign doomam continuer temps because dara mun loo wax ne mënut a am si nguuri Afrique dara mun loo wax ne lii mënut a nekk boo gis ne fii lu bëri xam ne xew na fii suñu taxaw mu dégg kon tey Gambie sax ñu ngi kon léegi lu ñu am king lu ñu am buur la am si dëkk bi because ñu ngi ko laam affaire king si mu ngi ñëw si réew mi fii because am na ñu ngi bañ so kon tey am na ne mu ngi ci 2024 bi bu nga xam ne gars yi ko isisee si baro paper bi man nanguwuma si yu bëri d'accord ma si lu ma wax mooy dialogue dafa war a am transparency kan moo ko draft kan moo ko bind lan lañ ko fay ñan la waxal loolu dañ war a xam because kayit bu nga xam ne du kayiti cabinet rek la réew mi ñu si war ku nekk dañ si war a wax sa xalaat lii moo si war a nekk lii ak lii because at the end of the day nekku yéen rek yéen moo tax mu am il faut mu am dialogue il faut mu dem si assemblée bi su jógee si assemblée bi mu dem si askan bi so askan bi dañ si am cër soo fu ñu jaay ñu waxtaan ak askan bi kenn ku nekk ne neen dugal lii neen def lii ak lii ñu am dialogue ñu waxtaan soo ko ñu génnee la ñu dugal lii boo doo mën dugal si néeg rek nga ne waaw léegi d'accord ne léegi dafa dem si assemblée bi yow amuloon nombre soo xam ne mën na la ko may fu mu jaar su fa jaalee sax su demee si grand bi sax mën naa stop so dama foog ne lu war a am si this baro paper mooy il faut gars yi am dialogue waxtaan il faut ñu toog kenn ku nekk wax sa xalaat lan la foog ne suñ ko waxee because Gambie dafa soxla condition bu es dafa soxla luwaay es because dafa bokk si campagne promise di coalition 2016 loolu number one la woon ne ñoom suñ jëlee réew mi nañ jox Gambie because condition bi fi nekk condition yi soldat la loolu la ngay wax ne luwaay baaxut luwaay bona fa nekk so dañ mix woon ne fii within 3 years si biir ñetti at dinañ jox Gambie si condition bu es so léegi is more than léegi 8 years Gambie si mënul am condition bu es everyday ni ngay dibet ku yeegi wax ni wa dama gëm ne war ne mën a toog at di ifin ñu bàyyi ko mu dem ci committee state kenn ku nekk foog ne lan lañ si war a génne ak lan lañ si war a dugal suñ ko defee at everyday loolu mooy nekk njëriñ yëpp bu ko loi bul wax ne loi bi tey yow da nga ko sobal bi ko sa président Barrow yow yaa ngi si patem nga nekk loi bi féewu na ne it's okay tey am na ñu fi nekkoon 97 conseil dafa leen féebu woon wala bu yaay ñu génnee tey féebuwul leen par exemple suñu ñëwee ne political party man loolu dama ko yàgg a wax political party mënu loo am parti pare yow sax financial deal bi war la ko da nga ko war a disclose na nga amee xaalis because tey government wétin nga ba soo gisee political party ba ni nga bañ loolu tam mooy subvention ba nga xam ne mu la gaa war a am from the government yow joxuloo ma xaalis joxuloo ma lu ma campagne yi joxuloo ma soo ñoon tam naka government war a ñëw di leen war ne far nga amee sa xaalis so moom tam loolu la gaa yi complet dañoo bañ mu nekk loo xam ne dafa compromise national interest waaw soo ñëwee complet ne waaw man government daf ñu war a jox subvention loolu la gaa yi ko war a country in Sénégal so political party dina am subvention dañ ko lay am dañu support xaalis ne waaw pour nga support sa programmes boo tey loolu bokkoon na lu nga xam ne tey soo xoolee interparty committee dañu yàgg leen di complain loolu bu ko political party ba dee desoon a Gambia because parties yi bëri lu mel ni opposition si pour ñu am funds c'est problem some of them seen supporter yi ñooy am pour contribute xaalis fundraising def mun a support seen parti moo tax pour ruling party mun a win élection Afrique rek daf day yomba but at the end lu gën a am solo mooy il faut ñu toog ñu waxtaan loolu rek moo war a am nguur bi ne war a ñëw ñu waxtaana opposition bi CSO yi National Assembly bi ñu toog ku nekk wax sa xalaat ñu dellu back to the people ne lii ak lii moo fi nekk lii lañ soxla boo draft constitution naka di naka term limit loolu nun mun nañ ko may si boppam with or without ne ko si constitution bi. Mr Kurang ban càngat ngay def ci gis nga MARR Niang li mu wax ci kuréel gu mu jógee recommendation yi nga xam ne def nañ ko wax na ba jëm ci ne bu fekkee ne draft constitution bi ne jàllut dañu si lu ñu téye mooy 1997 constitution te ñu bëri jàpp nañ ne 1997 constitution bi baaxul donte que sax wax na ne am na yoo xam ne mi ngi ci biir 2024 draft constitution bi waru faa nekk waaye moom dafa jàpp ne dafa war a jàll bu yeggee ci National Assembly bi ñu càmbar ko li ñu ci war a soppi ñu soppi ko am lu ñu jëlee ci 2020 bi ñu jàpp ne dafa baax dugal ko fi ban jàngat ngay def ci loolu. jërëjëf mi déglu naa suñu ges bi waxtaan na ci lu am solo joxe some very good ideas parce que
yëf yi process la process bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne Gambian si dañ ko soxla fu mu nekk nii tey Gambia dafa soxla third republic parce que fu mu nekk nii ba tey ñu ngi si second republic bi parce que si republic constitution la tey suggestion boobu comme noo ko waxee mu ne su fekkee ne lii jaarut dañoo delluwaat si 97 yeah I mean if nothing else happens for example su fekkee ne parliament after this dem nañ waat back to the parliament and repeal some of the laws, it will still be 97, but it will not exactly look like 97. But if you're going to do that later, su fekkee ne yaa ngi ko bëgg a def elect lu tax doo ko def tey si loolu lañ nekk tey process bu ñu nekk tey mooy am na lu tegu si kanami parliament bi tey foog naa they are the law making body MC lu moo wax noonu naka dañ war a seet kan moo ko binda kan moo ko def li non soo xamee government nu moo doxee loolu amut solo lu am solo mooy at the end of the day loi bi su génnee dañoo wax ne the 2024 parliament made this law they wrote the law whatever is done before that does not carry authority of the law. The authority of the law is the lawmaker who brought that law and agreed and accepted that law at that moment. So loolu moo gën a am solo parliament bi ñoom naka lañ ko defee so guest bi nu mu waxee noonu wax na so many other points fii yoo xam ne agree naa si yoo xam ne agree wu ma ci suggestion bi about the moom rational bu mu joxee about the term limit foog naa xalaat na ko bu baax te it's very clever parce que term limit mu ngi fa ba pare ci proposal bi before the parliament and ñu ngi xëccoo about retroactive d'accord uñ ba tey but at the end of the day moom mu ngi wax ne su fekkee ne believe na ne ñu opposition man moom believe naa ne Barrow dina dem 2026 so duma am ñàkk nelaw ci wax bi nga xam ne mu ne waaw xëj Barrow dafay winaat mu ñëwaat su fekkee ne Gambian si bugga nañ Barrow ak price yi saaku maalo yi ak nawet bi ak ren bi nu mel waaw mu ngi cool ñoom moom seen karta waaye ñun luñ mun a def mooy dañ yaakaar ne Gambian si gis nañ ne dañ need changes dañ need a system change ci dëkk bi in 2026 so su fekkee ne am nañ time limit dinañ make sure ne from 2026 onwards can do stay for more than 10 years te Barrow dafay am ci 10 years am na benn jigéen bu ma ko musa wax mu ne ma hey yow ñun dañ saanil Barrow de that was in 2022 mu ne ma ne ko mu ne ma waa di mu ne ma dañ saanil Barrow mu ne ma waaye dañ ko war a jox ñaareel bi su defee ñaareel bi jeex na maybe you don't agree with her waaye am na ñoo xam ne tooguñ si microphone tooguñ si télévision xam nañ ne nguur su demee ba 10 years amaatut xalaat bu ees right loolu agree naa with the panelist ci loolu te xam naa ne Gambian si Barrow su ñëwaatee Gambian si dañ ko reject so worriwuma si anything su fekkee ne time limit bi mu ngi fa it's fine 50+1 bi tam wax na si foog naa he makes very good sense 50+1 bi moo fa nekkoon Yahya Jammeh mu foog ne xëy na simple majority moo ko favor mu génnee ko indi 50+1 waaye comme niñ ko waxee yaa ngi you plan and Allah is planning and Allah is the best of planners so yàlla def ne moom mu def simple majority mujjee koo génnee foofu so ku nekk képp xam ne yaa ngi foyantoo ak loi bi di ko indi sa side in the power struggle you are planning but God is planning so 50+1 bi mu ngi fa and it's a big clause it is a fundamental tool of democracy su fekkee ne guest bi wax na ci in the fundamental pillars of democracy boobu is one of the fundamental pillars bi nga xam ne in every serious country boo xam ne boo am ci àdduna bi am nga 50+1 te serious nañ te Gambians dañ ko need doo mun a jël nga am 5 6 7 candidates koo xam ne am na 200,000 votes mu nekk président understand comme exemple bu mu joxee fii 2 votes 1 1 1 1 ku am 2 votes mu nekk président loolu make good sense why should Gambians accept that loolu kenn acceptatut ko ci àdduna bi ñun waruñ ko accept so those are some of the good points he mentioned and many more he also talk about waxtaan na ci affaire yi nominated member bi nominated member bi moom assumption la ci man what is the assumption nit ñaa ngi foog ne waaw nominated member war na faa nekka te am na njëriñ
ndax war na faa nekk ndax war na faa nekk America amuñ nominated member in the American Congress or Senate. There is no nominated member. Parce que democracy dangay benchmark. Dangay nata sa bopa ak yenen rew mi fuñ tolu. How many nominated members? No nominated member in one of the countries where democracy started. Parliament bi ñun ñoo leen tànna. Képp ku fa wara nekkat ñun ñoo la wara tànna. Wow. Sensitivities, political correctness tax na ba ñu ne ok am na ñoo xam ne mënuñoo dugal seen boppa ci parlement bi tey seen baat war nañ koo dégga comme physically challenged minorities nag understand nga ñooñu noonu yes why what is happening Yakumba nag ci catégorie boobu la fall not physically challenged. Not Yakumba. Yeah. No, I'm just telling. Yeah, I know. Yeah, good. Yeah, naka the number of minutes. Okay, Sidin Jai, do Yakumba rek Sidin Jai, Fabakary Tombong Jatta, very good. Fofu lay ñew. All of them dañ leen select for political and individual interests. Understand? So now war nga am loi bo xamne bu la wax ne no, it's not about physical impairment, it's not about naka minority, but it's about political interest. Yakumba, Sidin Jai, Fabakary Tombong, you put them no, they should be voted. Then wara taxaw election ñu vote len gaay wara dem ci parliament bi. If su fekkene we are really interested in democracy and complete democracy, president bi warta tok ci state house bi rek wala mayor bi comme ñom MC you know, wow, kay leen nekk councilor, kay leen nekk MP. For what? The people should vote you in to be there. You should not be nominated. Why are you nominated? Right? So the same thing being our Barolumo, the Fabakary Tombong, ak Sidin Jai with Yakumba. Gis nga Yakumba story bi dem na court. But if you look at the story behind the story, Nekuton ne Yakumba ak Barrow they disagree on fundamental principles of how to rule Gambia. Since disagreement we know was a violent political statement or somehow not acceptable political statement, mu am personal conflict, mu ñew dama la daha parce que man mala fa def. Waaw man mala fa def dama la daha. Ñun ñu ngi wax ne warulo ko fa def sax duñ waruñ la jox doole bobu pour nga mëna tanal sa bopa. Parlement su fekkee ne ñoom ñooy defar suñ loi bi dafa wara nekk ay nit yoo xam ne Gambian si ñoo leen tànna ñu def leen foofu même suy am exception sax dafa wara nekk exception boo xam ne dafa justify like physically challenge yooyu noonu waaye nekkut mu am loophole boo xam ne nit ki dafa indi ay xaritam ay àndandooram ay jokkoo katam yi ay toogaaye waayam yi nga indi leen nga ne ngeen nekkaleen ci parliament bi wala nekkaleen ci local government council bi because yéen naka yéen a ma faale soo xaaral ma faale leen no lii is about state, it's about public funds, it's about taxpayers money and everything should be on waruta nekkut ne président bi moom la ne wala chairman bi mayor bi moom la ne boobu patronizing loi moom la gaay dugal ci moo tax ma ne la at the beginning Garmi to summarize my case okay ma ne la constitutional making is a power play, law making is a power play, it's a power struggle. Wax na fi affaire judges, yes I agree, and Chief Justice man ci man dafa war a nekk a Gambian, understand nga. But still now, you see, if the president appoints somebody as a minister, he should fire him. Why waste time? We hold the president responsible. Minister bi su defee dara sax ñun waaw faale nañ minister bi waaye président bi mu ko fa teg moom lañ blame. So su fekkee ne moom moo ko fa teg su xamee ne defut dara na ko génnee. Obviously àdduna bi am nañ scrutiny. Yes, na dem ci parlement bi ñu scrutiny waaye xam nañ tam the things su fekkee ne parliament dafa nekk partisan parliament. Okay. It's very challenging to achieve that type of goal. So lu may wax ni man ci man parliament nañ dem foofu gaay naxante comme nuñ naxante seen allowance yi ñu indi Gambian si ñun constitution bi moom lañ sola boobu suñ ko defutee nag
Gambians yi dañoo hold parliament be responsible. Okay. They are the ones responsible for making the law. All right. Ma ñëw si Mr Bojang yaa ngi doon déglu maar def naa ne mun naa la bàyyi nga jàngat ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmee ko ci draft constitution 2024 bi ci niñ ko méngalee ak 2020 bi ak recommendation yi nga xam ne def na ko ci moom dafa jàpp ne war naa jàll fi nga xam ne mooy si National Assembly bi su ko defee ñooñ nag ñu toog ñu xool ko li ñu ci war a génne ñu génne ko ci li ñu ci war a dugal ñu dugal ko ci. jërëjëf si waxtaan bi mu ngi ne ñun ñëpp ñu ngi si jàng li ma dee wax mooy in most of the statements wala gis nga man am na li ma gëm mooy dëkk amul benn bagage wala asset bu ëppa politicien bu baax waaye amul tamit bagage bu bon bu ëppa politicien bu bon waaye amul tamit bagage bu gën a bon bu ëppa sànnikat carte man loolu laa gëm te wax na ko fi ne Gambie ne mun nañ jox seen boppa lu ñu bugga d'accord naa si moo tax ñun as Gambians ñun as nit jullit doo jullit leena nga war a xam mooy képp ku dunda yàlla jox la life driver's license la joxe boo tampon rek mu dugal la seel si politique lañ nekk si lu nekk nañu xam ne dañoo dem si suñu baamel yi kuy sànni carte tamit nga xam ne na yàlla moo la jox lifin boobu loo sànnee da dina la tëdd jox naa la xel am nga bët gis nga déglu nga nit ñi xam nga man yàlla li ma bugga ak li ma buggut waaye yow yaa disaat nga dem jox kii mu ngay toroxal nit ñi suñu commencé di xalaat bugga suñu réew bugga suñu ëllëg bugga suñu baamel yi lu bari dañ koy dox ak nuñ ko war a doxee for example yow yaa ngi jiit réew ñépp jox la si yaakaar ñu ne nañ defar loi bu nga xam ne dafay féeboo ñu bëri mooy ku nekk soo gisu sa bopp si chapter 5 dangay mën a gis sa bopp si chapter something loolu mooy loi amul bu ba fekk d'accord nañ si léegi su naa ñun dañ la jot doole boobu noonu nga dem ba si kanam rek nga laaxa Johnson bi te yoon bi dafa strict ku complain am na kaat ku complain parce que yow dañ la dollil pour nga toppa yoon bi nga dem ba si kanam sa oto bi paanut sa fuel bi jeewut dara jeewut nga decide koof laaxa te laaxa bi dafa lëndëm ñun xamuñ la loo fa def nga jéenaat nga ne nañ acca nañ dem am na ñu nga xam ne am nañu right ne ñun duñ la mën a toppa parce que yow li nga dugga li nga sign ak li nga signut ñun xamuñ de te mënuñ laa toppa si yoon bi moo tax fii di fundamental blame biara fu mu ne nii is the government of the Gambia président Barrow ñoo asi kalang-kalang yi yépp because su ne am na loi bu nga xam ne dañ ko am ñu draft ko ñépp d'accord si ñépp consultation bi am dem si néegi député problème am foofu noonu ñu daaxa ko the first thing li nga war a def mooy su ne yaa ngi am ene bu baax si taxpayer money donor funds grants ñaaka wés li nga war a def mooy nga oote waxtaan diggante yow ak other stakeholders lii de lañ toppatoo woon yóbbu nañ ko fale waaye lii mooy suñu problème lii nag nañ ko waxtaanee ñu xool naka lañ koy liggantee mu dem as simple as that. MARR, you spend for example 300,000 pour evaluate constitution bi with experts am na yeneen yu jógee da nga leen a book hotel flight ticket ak yooyu noonu xaalis boobu mënoon na xëj si marché ñu ñooy yaaxaat ni xaalis boobu mënoon na xëj si leneen so the simplest thing to do was call for stakeholder engagement draft bi passut lii ak lii moo tax nañ ko waxtaan ok bàyyi naa lii joxe naa lii bàyyi leen la de joxe nii time bi nii jaala nañ waaye defuloo loolu nga toog nga liggante li nga bëgg a liggante yoon bi gis nañ la de nga laaxoo fu leen dem ñun gisuñ la nga jéenewaat ñun nga ne ñu lii laa lay asi te ñun lu la jox loolu yow da nga ko bàyyi nga asi leneen nga ne ñoo déedéet li ngeen ma jox ba léegi loolu la dama am li ma jéene dama am li ma asi
loolu ñaaka déggoo la dee asi fitna ak wayu sew yi ak waste taxpayer money because li ngeen ay defaat yépp dem na ñëw na the ministers that we are sitting over this for example or cabinet sessions they have so many other important issues to sit over than this constitution so they have things that they really need to work on pour Gambia them the constitution is not the only thing yes it's fundamental but that's not the only thing West cabinet taxpayer resources talk si constitution talk nañ go change discourse have a stakeholder buy-in accelerate the process get what you want save the precious time bu cabinet di def every Thursday wala every whatever discourse on the same thing 3 years you promise you go now 8 years we cannot have a constitution moo tax ma commencé si our most precious asset in any country is good politicians the worst also is bad politicians but the worst of all is the electorate who is not informed and is not willing to do the right thing so more than do you blame politicians the problem is the electorates as well because everything comes back to them ñu ngay wax draft bi dafay mujjee dem si electorate si su bàyyee sax mën nañ ko reject su bonee sax mën nañ ko jaarale so it's important you understand the processes you see some of the deletions some of the additions and all that sums up to one thing the president the leadership of this country the government of the Gambia is really not interested in key democratic principles because it's a simple thing jëli paaka dog la rek mbuum la loolu rek moo fa it's as simple as that we all know what is the bone of contention we all know it there is nothing that can solve that bone of contention except engagement discourse at partisan level at whatever level then ngeen engage seen parliamentarians yi moo tax waxoon nañ ko fii man I don't even support the 2020 draft to even be within the premises of National Assembly MARR I can tell you that why because anything that is born out of betrayal is just destined to doom that is the truth because yow ñu lu leer like lampa bi baa ngi nga fay lampa bi te jigéen ñi ñu ngi fii góor yi ñu ngi fii nga fay lampa bi su yàggee dañoo ne mbaa kii laalul kii te am nañ devoir so loolu la nguur bi def lampa bi boo ko fee lu leen dem yëpp dafay leeraat léegi li ma nekk di explain mooy gis nga boo fayee lampa boo taalaate daf day leeraat isn't it leeraat bi dina ñëwaat isn't it we agree waaye li ma nekk di explain mooy fay bi dara xëj na si fay boobu noonu mu waratoon a am boo tax ma ne la dem na ñëw na président Barrow ak tiimam xaw ma kan moo leen advice ñoo assi problème bi yépp te loolu lu mu wone mooy mënuñoo gomaat président Barrow parce que ñun xam nañ leeraay bi mu ngi nii ñëpp gis nañ nga fay lampa yi nga ñëw taalaat ko nga ne de ba léegi di same thing la lu ñu bugg a wax mooy national security am na elements man personally at my level am na bu ma dee aat mooy the politician is a national security element di ko mun na taal dëkk bi mun na ko fay so what we are simply saying is ay chief justice ay yii ni ñu nekk ne nañu bàyyi lu ñooy def nii ñëpp xam nañ ne loolu correctut te comme suma boora nu mu wooyee gis nga yàlla comme nu mu wooyee si Quran rek yow planal man yàlla tamit suma plan mu fa ñun yëpp suñu plan dañ ko binda lu ñu bëgg a explain mooy boo fogee ne constitution bi daf la favor yow at this time léegi na yow am na beneen nguur buy ñëw fekke yow nekkuloo fa sa doom yi du ñu enjoy si constitution boobu noonu. thank you. di nga MC Thiam lu mu doon wax si wàllum président bi bu resigné doomam bi mun naa ñëw nekk président gis nga loolu dafa nekku sax si intérêt si président pour wax dëgg bi tey mooy président bi su amee benn vice président bi nga xam ne dafa teg bëtaam si tànk si togg boobu noonu mun naa def dara président bi dee ñàkk bakkanam wala mu feebar because dafa am disqualification bi nga xamante ne président doo mun a nag mooy on sound mind te suñu dëkk bi dafa garab te loolu bu amee nag président bi dafay wàcc vice président bi toog so kon noo ko waxee rek affaire bi nii yaa ngi def nga fa ne si yow la jig waaye fekk sa xay la ok dinaa ñëwaat ci yow monsieur Niang Matar
dama lay bàyyi rek yow tamit nga jàngat kàddu yi nga xam ne MARR wax na ko bokk na ci moom lu mu jàpp mooy constitution bi draft constitution 2024 bi war naa jàll ci National Assembly bu demee foofu bu fa yeggee ñu bàyyi ñoom ñu xool càmbar ko seet ñoom lan lañ ci war a def luñ ci yokk ak luñ ci rut génn waaye moom lu mu jàpp rek ne bu ñu rijegee bii ci bu ñuy téye mooy 1997 constitution te bu ñu bari jàpp nañ ne boobu du constitution boo xam ne dafa war a jàll. jërëjëf Garmi dafa war a wéy kay. jërëjëf Garmi jërëjëf MARR kontaan naa trop tey parce que ki nga fi indi woon last time bi laajte woon naa la ndax kooku independent mind somebody la wala politicien. waaw moom fa taxawal na parti bu bees. waaye MARR taxawal na. mooy benn parti mooy national something. waaye dina fi ñëwaat. kooku politicien la du ndaw mu ñëw toog mbubbu si politique. pare pour waxtaan ak Gambien si in an independent idea. that was the error. MARR jërëjëf. sa discussion bi is really positive su fekkee ne Gambien si ñu ngi laa déglu woon ma si panel yi passé li ma doon wax ak li nga wax tey dafa mel ni fi ma jaar li ëpp si loolu foofu nga jaar ne su fekkee ni ñoom ñuy ooyee seen bopp stakeholder yëpp that are involved into this process reality bi dañ bëgg a constitution bu ees coow li warutoon in all aspect 2020 rek ñu defaral draft constitution boo xam ne dañ fay millions of dollars lana ko throw out li ëpp si clauses yi yëpp leeraluñ ko askan bi waaye ñaar wala ñetti point lañ doon ak yow then you throw ko out of the parliament you take it to the boost for their own selfish interests mënuñoo amee proper dialogue fifth legislative bi ñëw with their interest ñu change 3 clauses yoo xam ne yëpp is for their own personal interest 94D suñ la daaxee sa parti nga lose sa National Assembly seat bi ñu remove ko indi seen boss pour ñu mën a maintain the position that they are the electoral law the age limit to favor 2 or 3 people pour ñu mën a be in position Gambian si ñun fii lañ nekkoon what we are talking about all of them benn selfish interest la ñu doxee tey dineen wax ne baro paper because da nga feel ne ñoom ñu bokk si réew mi nekk executive nekk position bi nga xam ne ñoom ñoo gën a xam fan mooy métti si réew mi ñoo indi seen idea teg mu nekk just a document that is not imposed into Gambian people that is not put directly ne is a document that we have to adapt by and force it's just a proposal they call it what draft ñu take it to the National Assembly for all of us pour ñu am share on it because National Assembly ñun ñoo leen vote ñu teg leen fa ne dem leen ngeen waxtaan ngeen defar loi bi fan lu tax ngeen di defar loi pour yéen da ngeen di delluwaat ci askan bi man Jooswang laa dëkka National Assembly dafa war a ñëw oote constitution bii mooy draft constitution bi moom la ñu indil ABCD moo fa nekk lan ngeen ànd ak lu ngeen àndut ñu indi seen power jox la nga dem si National Assembly nga am position to stand su fekkee ne lépp luñ def si draft constitution bi from A to Z that is from the executive yépp National Assembly dañ fi ne baaxul ànduñ ci dañoo just take it out and we move on si lan lañ foog moo baax ñu move on as a country but their interest is not constitution some of them simple majority moo leen favor some of them noise bi am ñu play tactics of politics pour blame the sitting government pour ñu mën a am political points that is their own thing ñu am civil society organisation boo xam ne li ëpp si ñoom politicien lañ dañ mbubboo si the word civil society somebody that is sitting there mosuloo wax lu baax si nguur yow lu bon rek la nguur mos a def ñooñu du ñu mën a xelal pour ñu am lu baax this is the fact of the matter clauses yi fi tudde yu bari li gën a important si sa wax ji mooy da nga ne am na lu baax loo xam ne moo gën li nekk foofu moo gën li fa jógee 2020 1997 ak 2024 la ñu waxtaane kan moo mun a garanti ne all those constitution dafa bon all those constitution dafa baax non am na lu baax li nga foog ne baax na am na lu bon li nga foog ne dafa bon 1997 bu ñëpp di trop di wan ne dafa bon moo yóbbu président bi élection moo yóbbu National Assembly élection moo yóbbu council bi élection moo yóbbu mayor yi élection moo la appoint minister moo la appoint director and it's the same constitution that we are talking about. bu nga xam ne moo nekk waxtaan bi te moo gindi indi contradictions mooy di talking points yooyu moo waroon a nekk topic of discussions
But just now you say nguur tam foog mu am power. We cannot have a loose system whereby the government has no powers to control, to monitor, to supervise, to coordinate. Loolu is not possible. Ben nguur doxewul noonu. Nga bëgg a jox entire powers to individuals or institutions so they are totally independent. If they don't want the president, they take him out because of politics. If the National Assembly is full of oppositions, you don't want the president just 50%, you remove president. Kañ nga am president? These are some of the tactics, these are some of the technicalities that is inside. 50+1. The PDOIS agenda is all inclusive, for example. 50+1. téeméer bu nekk juróom fukki nit ak benn dañ war a wax ne lii kii lañ bëgga nga door a mun ñoo jiite. Is that not sensible and kay li tax ñu génne woon ko te mu ngi fa woon because this government bi dafa feel ne is difficult loolu government bi fi nekkoon feel ne dafa difficult pour nga am 50+1. Term limit, the same president that you people are talking about ne waaw bëggu term limit dafa bëgg a xaabaabal dafa bëgg a toog 20 years yow lan nga si xam lan la leer imagination nga am président boobu su bëggoon a toog 20 years damaa bàyyi 1997 constitution bi mu maintain with no restrictions no nothing ay kan mun naa xaabaabal ba time bu ma fi jógee but the president one term limit mu indi term limit for the second time in the constitution. First 2020 it was there, then throw it out. 2024 is there, and people are already amning concession, already just to plan to throw it out because of one speech or any interest individual or political godfather. One clause is doing for gain, then you throw the constitution. Already I'm getting caucused. Then you throw the constitution out. Are we talking of Gambia? You have seen interest in your. If you are blaming the president because and his cabinet because of a lal dara. See, the draft constitution be. Why you bugulo hol sa lim lal nda baax na si yow mi ñew. Nda baax na si mom ku tok. Bugulo si xam dara. Yow dal comme lal na rek na ya. Is that the type of Gambia we want to live? No. Su ñewé légui si li nga xamné rek mom moy term limit bi. Def na 10 years. 2 term. Take 2 term nak. 2026 president ba mun na tax president Barrow I'm not going to stand, not resign. I'm not contested. Kan la leer lan moy ñew suba and what is the interest of the president? But su fekkee ne benn loi bi sànni carte président Adama Barrow ak nguuram moom député yi councilors yi ñoom ñëpp loi boobu noonu su waxut ko na ko time limit léegi bu time limit amee dañ ko war a delloo waa gannaaw tey bi ñu génnoon loi yi waraloon nominate si National Assembly waraloon nominate si councilors yi ñu nominate dañoo ñàkk seen liggéey dañ leen war a daax ñu dem mais National Assembly yi ñu nominate ñu nekk si National Assembly bi dañ leen war a daax ñu dem. Is that justice? Loolu du liggéey mel ni réewum jën. yow sa interest la man tey lii mooy suma interest loolu du suma interest lañ ko trop. loolu du liggéey bi. man li ma gis in the 2024 draft bi nga xam ne proposal la from the cabinet from the executive. mu ñëw si National Assembly li nga si wax dafa am solo man some of the clauses read now some of the naka la tuddati from 1 to 179 I don't know 79 yëpp mënu ma ko read xaw ma exactly the detail out of la na fa nekk lu bari waaye li ma si gis ko bon dama ne am na loo xam ne réew mi noonu la war a doxee dañ ko war a am na loo xam ne ànduma si tey section 54 of the 2020 draft nga daaneel right to marriage it was not detailed out man ma nekk jullit man maa ngi sensitise ne ànduma si gay marriage ànduma si ABCD nga indi ma right to marriage yow detail loo out as far as yow mag nga rek mun ngaa takka jabar ban jabar ngaa takka waxuloo ma góor ndax jigéen léegi loi bi ñëw 2024 2020 detail quoi 1997 detail na ko out section 54 of the 1997 constitution daf ko detail out right to marriage góor ak jigéen ñoo war a sëy nga ñëw nga secularism ñun ñëpp ñu xam lan nañu lekkum diine ko waleen diine la ñu jox 2020 indi ko man ma gëm ne secularism waruñ ko implement into this country ku nekk mu mel ni a loose system whereby everybody mën naa def lu ko neex mën naa wax lu ko neex yow sa doom bi nga jur amuloo right pour contrôle ko pour wax ko pour tëj ko pour def ko loolu du réew moo tax nag ma ne li nga suggest yow
moom laa suggest keneen moom la suggest waxuma lu executive defar waxuma lu CRC defar Gambie bëggoon nañoo am constitution am nañ national assembly boo xam ne at least versatile na a little bit am nañ opposition bi am nañ government mënut a am 75% waaye dinañ teg table bi ne 20 points la ñoo waxtaanee opposition bi lii mooy seen interest government lii mooy seen interest give and take ñu am a concession at the end of the day ñu am constitution delluwaat back to referendum Gambian si 70% ne waaw wala déedéet ñu am constitution otherwise ñu go back to 1997 ma ñëw si independence a little bit ma jeexal mooy président Barrow ak nguuram ñun ñëpp am nañ plateforme tey pour waxtaanee lépp loo xam ne mu ngi xew si nguuri président Barrow fii moom mooy di first président bu ñu yóbbu court ñu win ko si court bi mosta am Gambia because of the democracy, the freedom of anything that the Gambian people are benefiting now. Empower the judicial system, MC confirmed as an opposition, the judicial system is at least independent. How many cases the opposition be at the judiciary you throw out? And I'm positive. Nanguma see that point of ki wara neka chief justice for neka Gambia. In a case whereby the opposite judges, they are opposing the government, and government appoint them. Right. No, for example, Lalawa. No, why? No, man, some point Laiwa. No, man. Munna law bu suñ ko bayo 1997 bi limu wax man mënon nañ ko fa bay man I accept it mun nañoo nekk Gambian boo xam ne suñ chief justice Gambian bi jiite ko but it's not wrong nga am a loyalist from any other country mu ñëw mu jiite I don't think it's bad waaye lii ay clauses la yoo xam ne mun nañ ko waxtaanee ñu come to conclusion ñu am constitution boo xam ne ñoom Gambian si nañ ko bëgg a man dama believe ne 1997 bi ba tey mu ngi existe mu ngi dem Halifa joxoon nañu advice suñ duggoon si advice boobu moom mu nekk expérience am nekkoon kilifa si National Assembly duñ doon am des messed up duñ nekk ñu yaxa suñu xaalis bi rek ba pare di indi maar balaa ñu ñëw ci leneen bu fekkee dafa am loo bëgg a ñëwaat ci ñoom liñ analyse suñu def ba pare balaa ñu demaat ci beneen question boobu is concerned about the draft constitution fu gars yi jaar bari na trop waaye damay dooree fu Matar daane lay mooy ci wàllum chief justice boobu noonu moom dama la ko ñaan boobu buñ ko xalaat sax ku la gën a bëgg sa réew mooy sa doomi réew du keneen te tey luy xew mooy man lu may wax nit ñi mooy nañ buñ xool président Adama Barrow parce que dina fi génn keneen dina fi ñëw te boo andee keneen ki nga xamante ne moom affaire yi démocratie loolu nekkul li nga xamante ne moo ko tax a jóg mu ñëw andi ay judge mu teg leen fa mu ne leen doxal leen ma judiciaire bi kon nu ma ko bëggee nga fekkoogu noonu xaalis bu dul jeex loolu amoon nañ ko fi du fi jeex so loolu moom nañ ko génne ma delluwaat ci courant lu mu doon wax ci wàllu nomination gi nga ñu sun recommendation bu ñu am mooy nomination entirely dañ ko fa war a génne because even persons with disabilities right tey président bi mun naa jël nit ki nga xamante ne mu ngi ci person with disability organisation ki nga xamante ne dafa ànd ak président Barrow mu nominate ko the qualification bam fa requirement bam fa ne okay this person is a person with disability mu ngi represent the person with disabilities waaye deep in heart kooku noonu is a loyal to the incumbent or to the ruling party now kooku su duggee si biir parliament is going to be an addition to the ruling party because that person has a vote equal to a parliamentarian so loolu tax agree naa courant lu muy wax ne ku munti ñëw si National Assembly dañ ko war a sànnil karta speaker bi dañ ko war a sànnil karta deputy speaker bi dañ ko war a sànnil karta 2020 position boobu la jël 2024 nag dafa war a jël boobu same position ñu mun a am parliamentary supremacy ñu mun a am the independence of parliamentarians yaa ngi understand ma ñëw si Mr Bojang si lu mu doon wax kon nu ma ko waxee si njëlbeen bi ku xiif togga bi lu mu naxari di nga si seppi lu si baax nga lekk sa biir bi fees nga mun a jug taxaw te constitution is a living document right at bu nekk jamono bi nu muy gën a changé jamono bi nu muy gën a doxee constitution boobu noonu nga ko gën a war a yaatal
moo tax ma ne si njëlbeen bi loi yàlla rek moo perfect te loi yàlla mooy loi bi nga xamante ne kenn du ko change ci jamono ba munti ñëw dafay ànd ak moom waaye loi doomi aadama ñun nag den des a xam lu bari si àdduna yàlla ñu gën a xam moo tax jamono bu nekkee di doxee rek ñuy gën a the language bu nekk si 1997 constitution is the same language bu nekk si 2020 dafa dem ba jamono moo doon dox borom ñaari tur yi bari si dëkk bi moo tax ñu ne ñuy jooy ne constitution bi dafa wala leeral ne sëy diggante góor ak jigéen kese la so loi bi nag noonu la nekk di doxee moo tax yi nga xamante dafa nekk entering clauses yooyu leen gën a war a bàyyi xel entering clauses mooy loi bi nga xamante ne nekku da ngaa jug rek waaw da ngaa jëw rek jug rek nga ne da nga koy change dafa am yoon bu muy jaar te bu jaaree si néegu parlement foog mu dem référendum tamit yooyu mu nekk lu garaaw soo foog ñu bàyyi si xel bu baax a baax a baax foog naa MC moom tontu naa ko si wàllu ku fi munti toog yaa ngi woon a sànn ku fi génn ànd nag moom boo nekk président nga resign vice président mu fi nekk 6 months yeah within 6 months nga am sa élection nit ñi fal parce que gisoon neen Sénégal xaw taataam bu ko sénégalais fole woon ni kon tey the concept was dina génn jël doom mit mu succeed ko te Sénégal nag loolu tax nag Macky Sall a gagné 2012 so ñun fii nii nag Gambien ni kon kii kuréel nu mu ko waxee Gambien ni ñoo fi bugg taataam te the worst mistake that Barrow will ever make in his life is to run for a third term. It will be a disgrace. Rematch la bëgg moom ak rematch. It will be a very big disgrace. Waaye tamit dafa des si gi nga loolu dafa des tamit si political parties yi. Suñ beneen problème mooy political parties because yow xam nga suñ population bi nu mu tuutee xam nga the political dynamics xam nga the advantage of the incumbent boo demee si lii 2016 the president is there def ngeen coalition the unthinkable happens ngeen kick out the dictator 2021 gars yi plan neen woon pour am coalition it didn't work ku nekk ne man maay jiite coalition bu amee 2026 nag ku fi taxaw independent wala nga taxaw Barrow su taxawee yéen ñëpp ngeen bëgg a taxaw ku nekk taxaw doo leen mën a win Barrow yaa ngi understand te man sax lu may wax mooy na Barrow do himself a favor because su naree taxaw 2026 it will be a very big disgrace waaye bu naree wàcca invite nga ma woon fii nii man ak honorable Souleymane Jammeh te waxoon naa ko fi bu fi wàcce nag dina def histoire bi nga xamante ne benn président defu ko biir Gambia First Republic 30 years Second Republic 22 years nga ñëw nga ne jamono bi changé na léegi man nag génn naa na keneen ñëw boobu noonu nag recognition dañ ko war a jox président mi yaa ngi understand te maa ngi koy ñaax def na wàllam na génn keneen ñëw pour delluwaat ci waxtaan bi balaa ñu dugg si leneen si yëfi constitution bi. waaw dafa am sax si constitution bi laa des laa la bëgg a laaj because am na loo bind balaa ñu ji boobu mooy nekk sax suñu laas kii pour ñu dem si yeneen point mooy fi nga wax ne as a country and people what do we gain from rejecting the 2024 draft constitution when it could be amended by parliament. Simple question right loi yu fi jaar parliament bari nañ because process bu ñu jël loi boobu noonu foog mu constitution bi unfortunately foog mu dem through parliament boobu noonu process lañ jël léegi su ko daaxee lan la ñuy ok Barrow li la bëggoon daaxa nañ ko waaye daaxa nañ ko yow loo si jàpp si looy jàpp te bu boobaa ñu fi nekk di jooy term limit doo fi am term limit ñu fi nekk di jooy independent institution doo ko fi am more executive powers Barrow su ko neexee mu toog fi ni million years loi boobu noonu moo la ko jox parce que kon angale nu mu ko waxee rek law should not be seen to be non-existent loi la te loi boobu noonu mooy dox 1997 mooy dox yow si looy attaque Barrow da nga koy attaque in morality te political morality fii nii Gambia excuse me but naka tudd PDOIS dañ gis ne ñoo fi gën a am boobu noonu integrity political integrity yaa ngi understand so loolu dafa nekk li nga xamante ne ñun suñ politiciens yi affaire la so loi bi nag loi la nit ñi indi séntu pour loi bi ñu mun koo togg mu baax nañ xool loi bi nii
defaral luwaay ba mu baax ñu mun ci am constitution bi nga xam ne moom la ñu leen di gis te nit ñi ñaa ngi naan nag suñ ko dugalee parlement NPP ñoo fa am majority dafay fail yi nga mindset boobu noonu moo ñu sonal dañu war a am lu naan political maturity asin su luwaa ñëwee buñ xool ne ok Barrow lii la bëgga dama koy xañ UDP lii la bëgga dama koy xañ ngeen xool nit ñi te that's the problem depuis 2020 it was UDP and NPP 2024 is UDP and NPP it's not about the people because UDP mu ngi naan soo si génnee lii duñ si ànd te loolu that's not the position of the 2.3 million population of the Gambia Barrow position bu mu nekk di jël nii that's not the position of the 2.3 million people of the Gambia ñooñu seen politician ñoom ñoo jël seen own position soo su naxañee fii nit ñi constitution is NPP and UDP nen xool nit ñi soo moo tax ma ne dañ war a am boobu noonu political maturity te political maturity boobu noonu kuy jël boobu noonu step mooy kilifa réew mi mooy NPP ñoom ñoo war a toog na ma neen fu ñu gisee Adama Barrow toog Lawyer Darboe toog gaay toog waxtaan si affaire réew mi xanaa ñoom ñaar mënuñoo toog ñu bàyyi seen des political banta bu gaay nekk di am ñu xool intérêt réew mi ñu dem si National Assembly ok lii nga bugga te affaire bi yëpp loolu la de lii nga bugga lii laa ànda du nit ñi that's the problem that is the problem nit ñi seen interest nit ñi lu gaay bugga ñoom bugguñu ko nit ñi bugga neen transparency in political financing ñoom bëgguñu ko because ñoom wax nañ ko kon MC Cham nu ko waxee the same thing la gaay wax ci consultation bi 2020 consultation bi ñoom ñoo ko wax ba CRC doon engage gaay ñu ne government du ñu dee subvent government du ñu dee xaalis so ñun waru ñëw wax government fan la ñu amee suñu xaalis te that is not electoral integrity koo xamante ne you don't want to be transparent si sa political financing how can you be transparent when you get into office. It's not about the people, unfortunately. So let them put their differences aside. Na guy talk in parliament. Na guy talk ñoom ñaar sa balaa ñu dem parliament ñu talk ñoom ñaar ñu am tête à tête ñu waxtaan nañ xool réew mi lii yoon bi nga jël neen ko ne yoon bi nga jël baaxut askan mi moo ñu tax a jóg nañ def lii génnee lii defa di ba mu baax so political maturity boobu su political collaboration boobu noonu su ko amutee Gambia du am lu ñu bëgg te dinañ ñoom ñaar dinañ am lu leen di bett parce que fu mu nekk ni jamono mu nekk doxee ne di nga gis benn candidat buy jóg Gambie ànd ak ko noonu sànni ko carte te problème bi mooy 2024 bii nii su ko daaxee beneen président mun fi munta fol mun naa bañ a nekk Adama Barrow mun naa bañ a nekk Lawyer Darboe président boobu noonu su ñëwee kan moo garantie ne kooku noonu dina def retroactive clause si constitution bi moom da mun naa toog mu ne ok constitution bii nii naka tudda naa ko defaraat ñoo dugga ko waaye su ma tàmmee du count so moo tax fu mu nekk ni fii la war a baaxee fii lañ ko war a defaree te député yi nag gis ngeen lu fi xew 2020 septembre 2020 ñu si bari daa xam ne leen am na ñu fi taxaw ñu ne man constitution bi su fi jàllee man nag suma salary lu muy def it was about them ñoo ko fi do suma salary because suma taam nañ koy reduce into 4 months it's not about the people so ñooñu ñëpp daa xam ne leen seen askan yi ñoo leen daa xam député yi nag is high time suñ politicians is high time ñu bañ a xool seen interest yi party leader mu doon UDP mu doon NPP ñu xool seen askan bi. So just 2 minutes bi ñu move si beneen topic because of dañ bëgg a exhausté suñu topics yëpp just 2 minutes please si wax bi nga xam ne Maro na ko bu fekkee dafa am loo war a adjust. non suma wax du bari si mbir bi. because Barrow paper man yaaga naa wax si lii. foog naa ne man dama ne when it come to 97 constitution bi. am na lu Alaaji Korong wax si affaire yi nomination of naka MPs or councillors. waaye lu nga xam ne loi moo ko fa def. waaw loi su fa nekk doon kenn du jël power bu pour nominer ay nit. waaw nekkul ne ñaa da nga nominer based on your fair whatever loo mën a jot doole boobu. nekkul da nga yaaxal loi. soo xoolee diggante Yakumba ak Barrow xëy na political am na lu fa nekk. Barrow feel like na ne xëy na kii mu ngi ko ci dama ko war a génne. soo xoolee Yahya Jammeh daf ko dañ doon nominer MP yi bari Jammeh dafa doon génne. wala gars yi du doon jëm a dem si code pour test code bi so Yakumba moo test loolu ñu bëri fii sax wax naa ko fii ne am na doole because par exemple nit ki bala nga ko soo ko xasee ba nominé rek doo ko mën a génne whether councillor or MP wala ñu bëri nekk noonu test code bi
so foog naa ne lu nga xam ne loi moo ko may président bi soo xoolee draft constitution bi 2020 dañ ko fa génni ne soo war a nekk member of parliament da nga am pour dem elections waaye ñii bu ñu ñëwaatee si baro piwo bi daf ko fa delloowaat ne baro am na raay pour nominer wala bi nomination bi am na raay pour remove naka comme nominé mun na koo génne mooy even di speaker mun na koo génne 2024 bi waaw non 2024 bi waaw waaye 2020 bi ñoom dañ ko fa génne pare man sama position amoon problème si loolu bi ko gëm naa ne tam loolu is normal because tey even speaker bi ñoom ñoo ko war a jël soo xoolee wala dëkk yu bëri li si ëpp numéro MP dafa bëri si dëkk yu bëri la nekkal soo xoolee country yu bëri bi nga xam ne ni ngi champion nga in démocratie dañ leen nominate ay nit sax ñu xam ne ñuy nekk si house bi soo xoolee di former speaker of Sénégal the same thing la xam nga yooyu ñëpp ñu si ëpp dañ leen nominate loolu nekkal lu nga xam ne yàgg na fi waaye tey su nekkee ne ñu leen fii laa ne waaye moom askan wi dañ ko votal ba pare non dafa am national gars yi dee am national nga xam ne boobu waaw waaye moom dafay bokk dañ lay bokk si liste dañ lay bokk si ñu demul élection duñ taxaw élections bu Sénégal ñu bëri noonu Abdou Mbow yëpp demul élection dañ dee bokk si liste waaw dañu bokkaay si liste wala demul amul benn fu gaay taxaw élection on sanga boobu président bi mooy boole au parti la mooy boole gaay si liste bi mu boole boo jàng boole wala si liste bi wala ñoom duñ dem élection on sanga bu ma xew Sénégal so loolu suñ fi léegi ne CRC bi wër nañ Gambie si ne waa léegi lu ñu bëgg a mooy kuy nekk député da nga war a dem élections loolu Gambie si ñoo ko wax moo tax ni suñu parti position UDP ñu accepte loolu support ko ne waa ku war a nekk si assemblée bi warul laa nominate so CRC bi ñoo wóor dem nañ si diaspora bi dem nañ si réew mi fu nekk wax ne ku nekk ñu ne lii leen bëgg mu nekk fa so kon loolu tey lu ma war a delluwaat foofu soo amul problème si loolu so man ma ne lii waxtaan moo si war a am dialogue moo war a am waxtaan because kenn ku nekk da nga am cër si mbir bi so il faut ñu waxtaan si mi ko Matar just 2 minutes bu fekkee dafa am anything loo bëgg a adjust rek ci lu ma wax non man to be candid enough I love the discussion parce que people are trying to be positive and negative because loolu mooy discussion tey you can attest to what is right and what you think is wrong but Gambian si ñun ñëpp cër boobu lañ am comme ñun ni ñoo xalaatee noonu la cabinet bi di xalaatee yaakaar naa noonu la National Assembly bi di xalaatee te bu demee si référendum si nit ñi tam noonu la ñoo xalaatee liñ foog na moo baax ñu génne ko ñu dugal ko liñ foog ne da baaxul ñu génne ko loolu rek moo ñu mun a may constitution comme MARR li mu wax amul si ñoom kenn kuy mun a su lii pass su passul léegi mu finance ñu finalize bañ throw ko out amul keneen beneen government bu mun a ñëw garantie nit ñi mun naa am 75% at the National Assembly pour ñu mun a jàllale bill bu mel ni bii waat even su government su ceeñee wit ñun ñaanuñ yàlla loolu ñun dañ bëgg a président Barrow mu toogaat ñu joxaat ko élection bi mu wiinaat mu toogaat si réew mi National Assembly jot ñu nangu yëpp mu wiinaat council si jot ñu nangu yëpp mais yi jot ñu nangu ñun loolu la ñu ñaan mu toogaat wiinaat ñu nangu yëpp président Barrow su toogee dafa wiin ñoom ñëpp buñ booloo sax dañ leen door yéen ñëpp bu gars yi dooree opposition yëpp buñ boolee président Barrow door leen li ma la wax nii téere la te dinañ fi toogaat ñu wax leen ko waaye dugg ay nga ci loolu on the political aspect li ma explain mooy Gambien si ñoom moom seen karta bu leen neexee ñu sànniwaat président Barrow bu taxawee bu leen naxaree ñu génne ko keneen ñëw toog waaye keneen kuy ñëw dafa la leer nag kooku dafa am majorité pour nga change loi leer na la leerut la man leerut ma man kon am nga opportunité bi li UDP di bañ NPP di ko bañ beneen parti di ko bañ lu tax ñu koo bañ léegi damaa laajte lan moo ne si loi bi loo xam ne 1997 bi ñoo opératé tey waxut ko wala joxut doole bu ëpp boobu 24 draft bi wala 2020 lan am fa nekk léegi yow xasan opposition soo nga ne waaw executive power la ñoo yokka daf ñoo gën a am doole nga reject bill bi léegi ñu dem si 1997 moo ëpp doole 2024 moo ëpp doole 2020 bi ñu jox président bi daan yow bi ngaa jéem a daw kon yow doo jéem a négocier bi mu jàll. thank you Mr Korong just 2 minutes bu fekkee am nga leen loo bëgg a adjust ci waxtaan bi si wàllu constitution bi. foog naa ne waxtaan bi mu ngi progress parce que foog naa ni ñoo nekk di gisante ni di discuss di am differences tam noonu la parlement bi war a mel tam Gambian si ñu new constitution tey yëpp mu ngi si loxo parlement bi ñu ngi wax political parties waaye ba tey nekkut ne ay political parties ñoo fay dem di vote waaye seen representatives ak ñun ñoo xam ne sànni nañ leen karta ñoom ñoo ñu toogal si parlement bi ñoom ñoo war a find a solution to mu nekk seen legacy parce que fu man du ma gisee daal parlement suñ mënta pass a new constitution with a compromise here and there kon ñoom lan mooy nekk seen legacy xanaa kon Prado bi rek mooy nekk seen legacy bi
Okay, thank you. Mr. Bojang. waaw li ma bëgg a wax mooy boo lu ne am na yoon and part of constitutional building, part of nation building, part of yóbbu dëkk si kanam mooy legitimacy and specifically political legitimacy balaa ñu wax léegi the product is out which is the draft naka la draft bi ñëwee ñun foofu lañ dee xoolee loo gis am na foundation am na roots buggu ñoo jox présidence bu nga xam ne waaw boo nekkee njiit mun ngaa def lu la ne in the constitutional building process nga divert nga fay lampay jël laaxa yi boo ñëwaatee ñu ne la waaw no problème tàccu nañ la waaye suñu demee fële dañoo change ni no we don't want to give that precedence the argument bu MARR jox is valid ne suñu rijekee lii si la ñuy téye that is an argument ñu am na suñu ñoo téye kay xëy na jënuñu waaye am na suñu ñoo téye mooy 1997 constitution bu nga xam ne waaw am na ñu nga xam ne support wuñ ko totally am na ñu nga xam ne gëm nañ ne sax moo gën loolu tamit dafa am waaye lu ñu nekk di explain mooy because nga baal ma kii bi afro baromètre bi wax nañ ne 24% ñoom jàpp nañ ne 1997 constitution bi moom this is it 24% out of 2 point something is a significant number it's a significant number xëy na sax am na political party ñu nga xam ne mosu ñoo am 24% si dëkk bi and yet they are legitimate yet they are stakeholders so man li ma xam mooy li ma gëm mooy there is this that we call political legitimacy the manner in which draft bu Barrow asi and his cabinet am nuñ ko doxalee it lacks political legitimacy because ñu bëri amuñ gom-gom ne toppana yoon ñu bëri amuñ that sphere of influence because looy def si politique da ngay xool ban influence la mun a am so moo tax coocoo bi bëri wax na si waxtaanam ne tamit njiit moo war a jiite si affaire yi even when it comes morality and everything so moo tax ñun suma maas yi ñu ne président Barrow war na jànga 8 years is not 8 days it's not 8 hours it's not 8 seconds we're talking about 365 or plus years days you have to grow with time ñu gis ne wa saa yi nag mu nge tune up mu nge level up that is what we want moo tax ñu ngi bàyyi suñu lu ñuy def yëpp maar mu ngi bàyyi lu muy def yëpp pour ñëw toog fii pour ñu we want to make sure we don't give chance to the president to be doing things anyhow that's our argument in principle but when it comes to the national interest pour ñu mun a am constitution that should not force us to just pass any constitution but we must get it in the right way and this constitution lacks totally political legitimacy. Thank you. Migo. Good. What we do, as far as I am concerned, is we get back to the drawing board. The president has a tete-a-tete with the politicians, with stakeholders, and see what they can do before it even goes to parliament and suffer a blow. That's also another issue. For me, the solution is you have this 2024 draft that has maintained at least 60 to 70% of what was in the 2020 draft. They have made some deletion and insertions. You understand? Now, the tete-a-tete should start now. And political parties, politicians also need to know how to lobby for their own interests because they have interest in this constitutional reform, right? Unfortunately, like they said, Kurang said it's a what? Party play, party power play, right? Play. So it's about them. Unfortunately, not us. So you have to sit on the table, see what you want, and then advocate, lobby to make sure it is there. But to say total rejection. Right. That's a non-starter. It's a non-starter. So going back. What I'm saying is, let's clarify this. It's very important. I'm not taking the position of, let's say, UDP, because we had that said that, okay, even if a comma or this or we have deletion, we are not going to accept it. That is not my position. My position is simple. There is something that we have agreed. Why change it in the dark and come and you want me to follow that? Well, that happens. All right, thank you. So, okay, all right, thank you. All right, time being.
foofu jeex na it's okay now let's move on jeex na so mu ngi noonu mbokk yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV suñu réew di am àllarba bu jot tey jii ci àllarba ji gis ngeen pàcc bu njëkk bi ñu ngi doon waxtaan li nga xam ne mooy draft constitution bi suñu gan di MARR Niang jógee ci Gambie participate moom sax moo jiite boobule kuréel ñu jàll ci leneen ci lu jëm ci beneen ponk bokk na ci National Assembly ñoom daal dinañu approuve li nga xam ne mooy soldaaru Gambie yi ngir ñu mën a dem fi nga xam ne mooy Sierra Leone ngir dañ jàpp ne réew mi foofu dafa ñàkk kaarange ci ginnaaw ba nga xam ne novembre last year amoon na ku atem bu fa na ba am na ay soldats yu ñu faatoon ki nga xam ne mooy vice président bi Mohamed B.S. Diallo yóbboon na mbir mi fi nga xam ne mooy si pencum ndawi réew mi ngir ñu jëlee ci réew mi fii lu toll ci téeméeri soldat ak juróom fukk yóbbu leen fi nga xam ne mooy ci Sierra Leone ñu bari nag ci debate bi ci député yi am nañu d'accord ci loolu ndax jàpp nañ ne coup d'état mos na am fii wala attempted coup am na Gambie fii te mos ñoo gis ECOWAS indi fi soldat am na ñoo xam ne loolu moo nekk seen argument am na ñoo xam ne dem jàpp ne balaa ngay dooleel soldat jàmm balaa ngay jël soldat yi ñu dem dooleel keneen faaw nga jox li nga xam ne mooy sa soldat yi nga jox leen ñu aar kaaraange réew mi ndax ñu bari jàpp nañ ne économique soldat yi ñooy aar ki nga xam ne mooy njiiti réew mi Adama Barrow waaye dem na ñëw na assemblée bi approuve nañ ko te bu fekkee lépp yemb na téeméeri soldats yi ak juróom fukki dinañ dem foofu ki nga xam ne tamit mooy vice président bi ci bi muy joxe argument ci lu tax ñu war a dem wax na ne lu jëm ci allowance yi muy ndàmpaay yi wala buuñaa yi nga xam ne dinañ leen ko jox ECOWAS ci lay génnee ndaamaar yi nga xam ne itam soldats yi réew mi dinañ ko yóbbaale ndaamaaru réew mi la waaye itam ECOWAS nañ leen jox li nga xam ne mooy payoor ci loolu ban jàngat nga am ci mbir mi. suma jàngat mooy ñu naan am nañ fi woon attempted coup d'état te amuñu fi benn forces that is wrong. Okay. 2016 that was a attempted coup d'état by the APRC government. Okay. That was an attempted coup d'état because dañ sànni karta mu ñu gañe ko mu war a génn mu ne du génn ne dafay call for the election ba pare mu andi soldats yi stationed everywhere well armed and ready to kill. ECOWAS sila gaa ñëw so that was an attempted coup d'état. The second thing mooy gis nga wàllum security is about collaboration. fu mu nekk nii tey ñu ngi naan ñun am nañ lu ñu doy lan moo tax ñu war a yónni suñu soldats yi ñu dem yeneen dëkk. ECOWAS seen soldats yi fii economic soldiers yi ñan ñoo fi gën a bari si soldats yi. amuñu Sénégalais amuñu Nigeria amuñu Ghana xanaa ñooñu amuñu lu leen doy Nigeria ñu ngi am Boko Haram ñooñu ñu ngi am lu leen doy lan moo tax ñu jël seen soldat di koy andi Gambia Sénégal ñu ngi am lu leen doy lan moo tax ñu jël seen soldat di koy andi Gambia the same thing Ghana ñu ngi am lu leen doy soo doo jóg rek nga ne waaw naka lu leen lu leen doy gar bi xanaa nga non baati olof la am na lu leen doy. am na lu leen doy waaw. waaw am na lu leen doy si wàllum jafe-jafe kaaraange bi nga xamante ne moo nekk seen réew waaye ñooñu ñëpp dañ jël seen armée bi ñu andi ko Gambie parce que suñ position bu nekkoon moo gën a sensitive den ñoom seen boss. yaa ngi understand so it's about collaboration te dañ am a bloc a union a family mu doon ECOWAS jàppalante la si wàllum koom-koom si wàllum kaaraange. so tey Sierra Leone bu wootee Gambia dafa war a dem wuyu ji dafa mel ni tey nga am nga am lu la jaaxal nga woote am na kii la ñëw wuyu si kooku am na lu ko doy si biir néegam waaye mu ñëw génn jàppale la si so foog naa naka tudda yeneen saa yi nañ xoolee thing from a broader perspective yaa ngi sax Amérique am na lu leen doy si seen wàllum kaaraange te ñu ngi fu nekk. yaa ngi understand so foog naa ne Gambia dafa war a wuyu Sierra Leone te dina war a xool history Gambia and Sierra Leone. time civil war in Sierra Leone Gambians play a very important SUNU security played a very important role in neutralizing the rebels restoring peace. suñu xoolee suñu history man suma maamatar Sierra Leone la jógee te Gambian yu bari especially Banjul they have their roots in Sierra Leone yu bari ña nga Freetown they have their roots in Batos Banjul so ñun Gambia ak Sierra Leone dafa am lu bari li nga xamante ne we share in common so duñ wax ne di nga loolu sa baaxul as a PR for the country
nit mu wootee nga war ko dem wuy nga ne déedéet doo dem te yow boo jaaxlee ba nga wootee ñëpp ñëw nga génn di leen tàccul so loolu even suñu diine islam time yi naka jahiliya period dañoo am doole jullit yi dañoo am doole from somewhere else ñu join force so loolu man ama si benn problème dama foog ne Gambia dañu war a béy seen waar si loolu te wuyu neen te dañoo war a wuyu nga gis ñun tamit mun demee ba am lu ñu jaaxal yan nañu ko yàlla musal buñ wootee ñu am ñu wuyu si thank you Kurang so nan nga gisee mbir mi am na ñoo xam ne ñoom approuve wuñ ko donte que sax nag ñi nga xam ne ñoom leen tànn foofu ñoom approuve nañ mbir mi mu am na Gambien si wala sax yenn ci député yi nga xam ne seen argument bokkoon na si rek ne ñoom dañ jàpp ne bu fekkee ne Gambian soldiers si war nañoo jógee fii di dem join ECOWAS pour dem Sierra Leone te jàpp nañ ne soldats yu nekk fii sax nekkuñ di sës si njiiti réew mi wala jàpp itam ne balaa mosuta am so ban analyse ngay def ci loolu. xam nga am na lu nekk foog nga xool historical background bi agree naa ci lu bari ci guest bi ci affaire yi recommendations yi ECOWAS boo ko xoolee bu baax is one of the most successful regional organizations in the world in terms of peacekeeping particularly. In the late 1980s, bu Liberian war bi amee woon xeexi Liberia bi xeex bu mag bi Jawara was at one point the chairman of the ECOWAS region. Conference buñ am, one of the conferences buñ am pour recommend for soldiers to go to Liberia happened in Banjul at Atlantic Hotel. And at that moment time boobu noonu kenn xamutoon ne na jaroon na pour Gambians, Senegalese and other nationals ñu dem Liberia for peacekeeping because the war was so brutal. Yàlla def na ne man dem naa Liberia after the war waxtaan naa ak nit ñi fekk fa ECOMOG withdrawing completely waaye almost peace ñëw na Liberia. Charles Taylor is out after 13 years of civil war nga waxtaan ak Liberians dinañ la wax ne without ECOMOG Liberia was going to be a lost case comme Somalia rek nu mel Somalia def nañ war for about 30 years ba tey jeexut ni kon Liberia noonu la doon mel without regional intervention te Gambian record bi foofu noonu soo waxtaanee gars yi they give you full respect as a Gambian soo demee Liberia because of sun soldat yi reputation buñ fa bàyyi ak professionalism buñ fa def waaye waxuma ne that's the only reason why we should send but I'm telling you about the historical importance of regional intervention in West African history. Liberia was a case ni kon war bi Liberia daf doon start on na sa bu dugga Sierra Leone loolu moo dugga Sierra Leone destabilize Sierra Leone nga am coup d'état in Sierra Leone because of the Liberian war then nga am Guinea was almost starting. And then ñeppang doon xalaat ne ku doon am boppa nga xam border bi nga xam regional map bi if you have Liberia and then you have Sierra Leone was already in the civil war and then you have Guinea where is the next border? Is the Senegambian border? It was coming. So the foresight bi nga xam ne moom la ECOWAS leaders yi amoon in 1989 or so to intervene in the Liberian war ñu stop ko pour mu yaatu spread like a wildfire dem Sierra Leone Guinea kenn xamutoon fu mu doon am because there were cross-border conflicts Ivory Coast tam loolu moo fa indi destabilization you know what happened in Ivory Coast because of the outflow of the Liberian war so daf doon nekk a regional war boo xam ne nobody could control it so if you tell Liberians Sierra Leoneans and Guineans etc. what is the importance of ECOWAS we know the role ECOWAS played, comme nous ko waxee, in destabilizing Sierra Leone, Gambian soldiers were there. So, regional integration, ECOWAS, Mota Manila, is one of the most successful, international regional blocs in the world in terms of bringing peace. Europe right now, they have a war in Russia and Ukraine, and the EU, Mumfa.
waaye mënuñ koo jeexal mënuñ koo stop, but they are putting in their investment. ñun luñ def ECOWAS, they don't even do that in Europe. They said no foot soldier in Ukraine, no European should die there, and the war is taking 2 years 3 years now. West Africans am nañ foresight ne suñ doom yi suñ leen yóbbutee foofu noonu ni kon xeex bu fa nekkoon def doon ñëw te loolu nekkutoon di first history. Garme xaaral nekkut di first history pour Gambian soldier mu jóg fii mu dem fight for justice. The Second World War is one of the major parts of Gambian history. dëkk boo dem ci Gambia bi fii am na ñu fa jógee dem ba Boma, in Boma, our grandfathers and our fathers, they fought in Burma. Why did they fight in Burma? I'm not yeah, they were fighting for the British colonialism. But boy, learn a little bit more history. Who was Hitler? He said Africa will be a corn farm. So conquer on Europe. If Hitler conquered Europe, he was coming to Africa to colonize us. And then, you know Hitler's kind of colonization? Go and ask what happened to the Jews and the Poles. So if Hitler was coming to Africa and people leave Gambia and Senegal to go and fight Hitler, and you said it's colonialism. No, we are fighting fascism. Understand? So the reason why countries leave their countries to go and defend democracy and justice in other countries, because we don't want the bad thing that is happening there to come back to us. Then Gambia be Chibopam in 2016. I agree with him completely, right? Yahya Jammeh was about to seize our constitution for a second time. Without ECOWAS, that don't happen. Just an impasse be. What happened in the impasse? Without the ECOWAS, how are we going to solve it at that time? Nakalañ ko don muna fajo. Te bahna pour sun soldat itam ñu dem fofu am experience. They get experience, they get a little bit more income for their families, even though that's not the whole thing. But the boys get more training, they get more exposure, then Gambian soldiers become more professional. But you know that the Liberian soldiers, the people who fought in Liberia, did not do a coup d'etat in Gambia. The coup d'etat was done by the soldiers who never went to Liberia, who never fought. So when they go and fight, they become more professional. So we need them to go. Rwanda today has one of the largest amount of soldiers going out for peacekeeping. Peacekeeping disciplines a soldier. Teach him about the world. He travels, he sees, he gets educated, and he comes back to our country. Ñun suñ amon chance a comprehensive peace policy in Gambia, we have to train the army to go for peacekeeping anywhere in the world. Not only in Sierra Leone. Yes, Mr. Boja. Yes, gis nga aduna bi dina jafe because nit ñi attack branches and fruits, duñu attack the roots. UK, America, what they put in terms of arms and ammunition is barely more than the entire GDP of Africa, only in arms. Now, let's be frank. Political legitimacy. What is bringing all this problem in Sierra Leone? Book da ngay perform, book da ngay def lu la war, and da nga wara deglu askan. Nga jub bokana si buga rew. Gambians can go anywhere to do peacekeeping. 100% I support it. I'm a Muslim, I'm a human being. I know why peace is important. And I know why collaboration and good neighborliness is good. We are brothers. Again, Numwahe Akningenwa is right. Spill over. How many people are you going to have moving from Sierra Leone coming to the Gambia? Can our economy contain that? Do we have the job? Is our security apparatus ready for all those things? This inflow. Those are things that we have to consider. And yes, rightly so. So you go consider, we will support our men, our heroes to go and then help maintain the peace, stabilize. 100% I support. They can go. But let us be frank, this going is not going to be sustainable. What is going to be sustainable is us fixing the problems that we have attacked from the roots before we talk about the branches, the fruits, and so on, the seed. Let's tell our presidents, let's tell our regional blocs
What are we talking about? Time limit. Some countries don't even want to ratify ECOWAS protocol regarding time limit. We are seeing the coup d'etats that you are talking about being done time and again by the same ECOWAS boys or followers or dealers. Man, I don't call them leaders. I call them dealers because they only do deal making. The good cause of all these problems is what? Our leaderships are just dealers. They discuss and deal. Let it just be a deal. They are deal makers. They are not leaders. The root cause is even if you stabilize Sierra Leone, another country is going to come up, another country is going to come up, another country is going to come up, because what? The leadership is corrupt. They don't want to address the fundamental problems of Africa. If you put, some estimates are telling you, the amount of money spent on convergence, meetings, if you put that aside and put the amount of money put into development aspect and solving the real issues, meetings consume more. And these meetings will come up with tangible things, but they will not be implemented. Meaning it's a waste. Just like we have seen the draft constitution of the Gambia. All it was meeting. You go there, all it is meeting. But now just for us to do the needful thing, we are not doing it. The problem boils back down to our leaders. The boys can go, our heroes can go. We want that. We want that. Because we know they get something from there to have a house also. Unfortunately, these same governments that can give you millions for you to be in front of bloods, they don't want to give you $100 for you to survive in peace with your family. That doesn't make sense. You can pay us plenty money, yes, to go because it's blacks and to protect a president. Because if you do a calculation of how many people want the president bio to leave and how many people don't want, you will understand that most of Freetonians that you deal with will tell you, no, he's not a good person. And in fact, there was theft when it comes to election, integrity, and so on. These are the things that we need to address. And they are less expensive. Yes, you are saying, oh, people who went to Liberia are more disciplined. No. Research also tells you that there are people, because of the war experience, they form rebellions. They do this, they do that. They learn skills to do certain banditry things. So war is expensive. And what happens is it translates into negativity more. Because you have people exposed to different things. People who are afraid of blood will never be afraid of blood. So even if they go to America, to kill is a normal routine for them. But all that stems from what? The bad ECOWAS, the bad AU, the bad EU, the bad UN, the bad anything. Just like League of Nations fail, they will fail. All right. Because what they are doing is, you see, there is no peace without justice. Okay. That's the truth. Whether it's negative peace or positive peace. Our leaders must be just. If you look at the Gambia, why did you advise the president, President Barrow, to not run? Is because you understand the dynamics of the society. People are angry with President Barrow. And because they are angry with President Barrow, if he gets a chance and something happens and he is president, the legitimacy that we are talking about will be an issue. Right. Governance will not be easy with him. And all these things happen. This is what ECOWAS should address. This is what UN should address. Okay. This is what all of us should address. Right. And not the flimsy things that would actually not be sustainable solutions. No, but time like Bojang. It's not about the okay. But Guno Hara, it's time. But time today, it's time. Okay. But Daniel Foof. Daniel. Yeah. Okay. No. It's time. It's time. Okay, just go on. No, just go. No, I don't want to come like. It's about time. What we're trying to do, is, like, there is a wound already. We just want to bandage it, just like somebody said the other time. Take it out, the wound is still there. What we need to understand as Africans, as leaders, as ECOWAS, as everything is, let's give justice a chance. Then a lot of things will happen. Nobody wants war. But if you are in Sierra Leone, you are educated up to, let's say, a first degree level, 10 years to even have a proper job is a problem. And the president that just came is enjoying, is doing things and stuff like that, a lot of corruption, a lot of social injustice, inequality. You will prefer war. All right. Because persecution, even in Islam, is worse than death. All right. So people will not be persecuted because of your political, interest and so on, and leave it to go like that. If you want peace, let's do the needful. All right. Let justice
get chance. Thank you. Matar. Man nag sometimes dama dee am problem when it comes to ñi mbubboo ne Gambian lañ te dañ bëgg a Gambian si ak doomi Gambian dama ko dee am problème képp ku nekk si National Assembly bi vote against this yow sa interest is not Gambia yow sa bopp you are not playing justice to yourself and to the Gambian people. Rule for one is rule for all. Yi nga xeer bi nga sànni bu dalee yow la moo ñëwaat back. Dëkk yu am problème yëpp amul kenn ku éene sa bopp pour nga am problème. We are not trying to justify what happens there, whether it's bad or whether it's wrong. What we are discussing about mooy already problem am na te ñi fa nekk ay nit lañ they are doomi Gambia doomi Adama lañ. Wala lu xew Gaza. You see the young people jigéen ñi ñu nekk si lopitaan yi julli sax mënuñ koo am jigéen ñi biir yeeg ñu feebar ñu tëdd ñu ngi leen di bom ñu ngee dee. If there is a team bu believe ne dañ war a dem ñu rescue ñooñu from that problem ñu intervene àdduna bi yëpp ñu solve ñu dem Gaza problème bi solve why not da ngaa toog fa di lijjanti waa what is the cost lan lañ def ba woo am nañ leen def ba ñu xee non that's the truth fi Gambia tolloon ba soxla ndimbal foofu la ñii toll pour ñu jox leen ndimbal that's the bottom line no other person can justify that parce que yow yaa ngi ci réewi Gambia boo xam ne in 2016 yéen ñëpp wax ngeen ko we need solution pour Gambia mu stabilize ñun ñëpp ñu am si jàmm nga gis njabooti di daw I live in urban areas ñun suñ kër day fa jam pack ba nga xam ne nit ñi si biti lañ lal ay mat la di tëdda you see people that you don't even know fan lañ jógee but you have to shelter them because ñëpp a confused you have a foreign intervention and they come and intervene and at the end of the day ñu am peace is that not perfect if you want to sit there nga ma justify because of ECOWAS ñu ngi fii ñun amuñ lu mut moo tax waruñoo dem Gambia bi mu ci time yi Jawara time yi Yahya Jammeh Gambia nga dem peacekeeping si yeneen réew ñun mosuñoo am peacekeeping ñu fi ñëw ñu ne time yi 1981 la am noonu ak 2016 lan moo xew in 2026 nobody knows lan moo xew in 2025 nobody knows ñun dañ ànd ak problème bu fekkoon problème du am security du am we don't need to train soldiers ñu be with arms ñu spend millions of dollars yi di dem jënd ay bagages yi ñu feesal ko steps yi amori bi mu nekk ay bagages lu tax waay because yaa ngi prevention ne moom nga nekk di ut than curing anytime war mun na establish in any country no de cause war mooy bandying wala any other thing political crisis wala anything mun na ko happen because loolu dañoo dund ak moom you cannot stop it munta nekka soo stopee A rek bii génn soo stopee bii si mu génn second world war la na ko indi man suma maam demoon na ba ma léegi lan lu tax ñoom ñu bëggoon ñu dem pour ñooñu dañ leen soxla woon so man the bottom line is kuy question bi ma xoolee nag maa ngi doon seetaan National Assembly ma see people voting wala di debating against this ma ne ñii xaw ma lan lañ gëm and those were the people that ñoo oyoon économique ñu ñëw 2016 fii ba ñun suñ président bi mu génn Gambie dem Sénégal pour mun a waat pour ñu mun a nekk président yow di same person yow yaa toog di justify why our soldiers have to go and rescue somebody else that are in crisis jigéen ñi biir yaa ngi fa xale yaa ngi fa innocent people are there ñu ngi toog seen néeg yi mun naa am amuñ luñ lekka mun naa am amuñ luñ naan people are mun nañoo die any minute any second if there is an extra force outside that have to come and stabilize that country why not you have 1 minute Marar loolu mooy dëgg te nag lu nekk ñu dugal ci plot National Assembly bi ñu am ñii people they are just sitting there for political color affiliation alone ñeneen ñi sax they don't even want to reason the positivity of this action they just want to say no because as far as
is the vice president moo fa yóbbu bill bi rek and si government la jógee rek I will throw it. Right. Système boobu moo fi nekk. tout à wax naa leen fifth legislative bi ñu fa ñëwee. manel waaw manel fi si fifth legislative bi ñu ñëwee waxoon naa ko fii ma waxaat ko ne génne leen kola génne parti influence ngeen xam ne Jos Wang suñ député bi ne moom ak MC Cham ñoo taxawoon élection MC Cham lose ba tey moom mooy président moom mooy National Assembly MC Cham MC daf ko war a wax ne ko ne lii moo baax si Jos Wang def ko mu def ko. it's not about ne MC suma opposition la man I should not consider MC loolu yóbbu réew te loolu lañ gis ci National Assembly. fifth legislative bi waxoon naa leen ko sixth legislative bi su ngeen ko amee loi bu correct du am. réew mu baax duñ ko am duñ mos a déggoo da ngeen di nekk ku nekk sa personal interest am lu ñu njëriñ. extra force to any other country is important as important comme yow nu nga ko soxlee noonu la ko ñooñu soxlee. pour ñu rescue and ñu bring peace into that country. I think it's a good idea. all right MC Cham. Garmi foog naa ne wax bi du bari because ñu si war a wax nañ si. vote nañ ko foog naa ne. ba mu doon ñëw ñu war koo voté war si war a waxtaan. parce que fu nekk nii député yi ñu xam ne ñoo fa toogal ndaw yi comme ndawi réew mi ñoom decide nañ ne dañ ko war a vote. bot kay dinaa ànd suma brother Mr Bojang gis nga ECOWAS dañ door di loos trust si seen doxin. lu ko waral mooy am na réew yu bari yu nga xam ne dem nañ ba laal seen condition bi ECOWAS waxuñ si. am na soo xoolee Côte d'Ivoire nga xool Guinée Conakry yooyu yëpp xew na fi bu nga xam ne président bi ñëw na mu ameen condition bi dem another term fekk already term limit mu ngi fa peut-être ECOWAS mu benn effort si loolu soo gisee ñu bëri tey si house bi gis naa député yi bari yoo xam ne amee la d'accord nañ si lu ko waral mooy di vice président lu mu explain lu mu justify ne lu tax ñu war a yóbbu Gambian troop in Sierra Leone mu ne di attend coup bu amoon last year moo taxoon. waaw ba léegi daa instability. waaw instability amu fa ba léegi. boo soo xoolee Gambie ñaata attend coup taami Yahya Jammeh moo fi nekkoon bu nga xam ne bari na fi foog naa am na benn régime moo xam ne mënu nañ ko def because peacekeeping kenn waxul ne warta mun a am Gambie ñu ngi doon def taami Jammeh taami Jawara ñu ngi doon dem Liberia dem Sierra Leone Guinée Bissau yëpp amoon na fi. so loolu kenn li si ëpp sax dina njëriñ suñ soldats yi si wàllu train because soo xoolee jamono bu ñu toll nii su soldats yi fi mu nekk nii li si ëpp sax ñu ngi si baaras bi xëy na lii na am xam ne na leen dimbale ni si mun a am tam income xam ne ni nga ko mën a am seen famille bi tam li si ëpp suñ jógee sax dañ si dee mën a am ay kër wala am si ay moto am si lu nekk bu ko ñëpp gis nañ ne sarre bi demewul noonu wante lu ma mën a wax rek mooy soldat député yi vote nañ ko lu ñu si mën a wax rek lu nga xam ne jàll la waa bu jàll la. su nekkoon ne ba lañ ko doon vote kenn ku nekk wax sa xalaat comme baro paper bi nga xam ne damaa ko si néegi député yi boobu kenn ku ne mun nga wax sa xalaat seen na nga mën a waxaa sa député yi war nañ koo vote waruñ koo vote ba lu nga xam ne député yi def nañ ko so li ñu si mën a wax rek mooy ñu ñaanal suñu gars yi nga xam ne ñoom lañ select waaw ñu dem jàmm ñoo jàmm rek loolu laa si mën a wax thank you ñu jàll ci beneen ba tey ñu ci comment segment bi mooy ci dañ def benn taxaw seetlu ci Gambia ferry service bi mooy lu jege juróomi weer wala sax juróomi weer ak ay bés yoo xam ne am na benn ferry képp moo nekk di daw muy ferry bi Kunta Kinte Kanilaay bi mu demee garage ba léegi di maintenance ba léegi xamaguñ fu mu toll ñu gis ne léeg-léeg client yi bu ñu demee toog fi nga xam ne mooy di xaar ferry bi waxtu yi ñu waroon a xaar ngir jàll bu ñu waroon a jël exemple 30 minutes pour xaar ferry mu ñëw léegi dina leen jël 1 hour ndax benn ferry mooy daw ci wàllu économie ak ci yu bëri ñu gis ne yow sax daf nga si beneen taxaw seetlu boo xam ne ci sa xëtu Facebook bi muy sa page bi bind nga si am yu ci bëri nan ngay jàngatee ci wàllu koom bi nga xam ne ñu wax ko ñu ñàkk koo wax yow boo defee sa wàllu investigation sa bopp rek wala observation rek di nga xam ne koom ñi ngi ci ñàkk koom bu bëree bëri ndax boo xoolee ñu ci bëri léegi ñi ngi wëri ndax xam nañ ni bu ñëwee fële ferry bi bu la xasee raw di nga xaaraat lu ëpp li nga waroon xaar bu fekkee ñaari ferry yëpp ñoo waroon daw ndax jàpp nga yow kan ngay blame ndax ci biir bi gis nañ ne yaa ngi blame ferry service bi si seen boobu muy management bi ak Ministry of Transport and Works so ban jàngat ngay defaat ci loolu.
pour nit ñi lu gaay di dundee bu demee ba seer ferry service am nañ ci seen loxo tey ay légumes yi ak bagage yi nga xamante ne bagage yi dundeekaay yu jógee Sénégal wala yu jógee yeneen dëkk di jaar Sénégal war a ñëw jaar ci ferry bi amul ñu wiiree essence bu si gaay lakka dinañ jël price bu noonu teg ko si kaw bagage yooyu noonu mu gën a seeral dundal te dafa make sense biir Gambia ba mu daj benn ferry moo nekk di dox kunta kinte bu ñu am 2019 ñaata yoon la fi yàqu kandilaay bii ni ñaata at dafi nekk te poste bii ni ñaata xaalis moo si dee dugga Gambia government ñaata xaalis moo si dee dugga waaye ñaari at ñetti at bu nekk ñu changé seen moto jënd ay moto yu ees millions yi dugg si nga am sa ñeneen ñi sax ñu am nakatura alternative yaa ngi dugg sa oto nga jàll te ñooñu ministre yi kuy dem Sénégal doo jaar ci ferry bi da ngay dugg ci plane ku fi tardé nga wax ferry bi mu xaar la waaw ku fi tardé nga ne ferry bi na xaar parce que benn ferry moo nekk di dox waaye askan bi nag ku fi tardé ferry bi dem ku fi feebar gis nañ ko fii nii am na ku fi feebar ba ñàkk a bakkanam ci biir ferry because of ferry bi nit ñi gaañu ñeneen ñàkk seen business yi nga andi ferry mu dem ba ci biir ndox bi nit yi ba mu demee ba costé mu paan am ñu fa nekk almost 24 hours ñu ngi ci biir ferry bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di doxal ferry bi ñu dem tëdd seen biir néeg taal seen AC bi di nelaw nit ñi toog foofu noonu fanaan fa du lekk du ndox amuñu ko so lan moo tax Gambia ba mu daj ak alal bi nga xamante ne moom nekk di dugg ci réew bii nii yëpp nga ñëm jënd 100 luxurious OIC vehicles programme bi balaa muy jeex foo dem left right nga gis OIC cars yaa ngi koy dawal nu mu la neexee waaye yow ñi nga xamante ne ñooñu nga fa nekkal ñooñu mënuñoo am good reliable secured ferry transportation benn ferry biir Gambia yi ba mu daj benn ferry loolu mu nekk di jàngal nit ñi mooy ñu fa nekk faalewuñu xalaatuñu nit ñi seen yoon nekku si ku si dee seen yoon nekku si parce que loi bi loolu la wax de loi ferry bi loolu la wax ku si dee nga ñàkk si sa bakken wala nga ñàkk si sa ay bagage you cannot hold the Gambia ferry service liable waaye foog naa ne nit ñi dañ war a commencé di challenge that in court ñu leen ñu yóbbu ku si ñàkk ku si miss sa flight seen ñoo nekku si waaye ñoom ñëpp ku si dem Sénégal nga def sa part yem bu rafet dugga si sa plane dem lan moo tax question bi mooy lan moo tax Gambia ba mu daj mënuñoo am ferry depuis kañ problème yi ñun ba nu nekkoon ndaw yi nga man every time maa ngi wax si affaire yi ferry bii nii man ama benn mbokk bu nekk ndaka tudd Baara man du may dem Baara waaye dafa make good sense ñi nga xamante ne ñu ngay jugee school man ba ma doon dem Gambia High dama am classe mais ñuy jugee Baara ñuy jugee Esaw ngay dugg a gaal ku feebar amuloo benn air ambulance amuloo even si ambulance bi nga xamante ne ni nga jëndee sa luxurious véhicule boobu noonu xaalis boobu noonu mu nga ko jëndee sa ambulance bés benn moto xaalis boobu noonu bi nga sa dugga mun nga si am sa si ambulance waaye am na moto yooyu su bari ñu ngi ko teg nag gaay dem suñu demee ba oxygène moto yu gaay teg 100 cars la almost 20 to 30 cars joxe nañ ko yu su des na ko gaay dem oxygène xaalis bu si gaay am mun nañ am ferry bu ees nit ñi naka la gaay di xalaate so léegi yow da nga blame the management waaye ku si munti nekk sa loxo da you have to be blamed muy doon the president mu doon the Ministry of Transportation mu doon Gambia Post Authority dem all the way down to Gambia Ferry Service ñeent ñii they should be blamed April bañ jugee di make noise balaa xam nga lii moo nekk problème yi Gambia dañoo gis problème kon noo ko waxee nga ne let's not focus on the branches the root cause you do not address the root cause ba commencé bi affaire bi commencé di génn nit ñi di commencé di wax ngeen commencé di arrest nit ñi di wax di def ay press conference di ñaan nit ñi di dem si alkaalo yi di ñaan nit ñi te man nag alkaalo yi nag foofu laa leen meree
yow gis nga sa askan bi sa nit ñi dee si yàgg na si ñu oola ñu waxtaane ngeen nañ ko bàyyee boor ba tey lan leen waxoon benn tey juróomi weer mënuñoo fix loolu te ñoom ku su nekk ku sa moto bi yàqu du jël juróomi weer benn ñaari fan ñu yóbbu ko sa mécanique yi ñu defar ko lan moo tax askan bi nag mënuñoo am loolu lan moo tax Gambia boo jógee Sénégal di ñëw sa fausse headache bi nga dee xalaat mooy ferry bi boo jógee Gambie di dem sa fausse xalaat moo nekk ferry bi te loolu noonu suñu économie courant mu fi moom xam na yëfi économie problème bi mooy Gambia ferry service boo xoolee before ba gaa yi am 2-3 ferry seen revenue bu gaa yi day generate compared to now bi nga gis trend bi is going down. yaa ngi understand so pour daaneel mooy amuñu ay njiit ñu serious amuñu njiit ñuy yëg nit ñi amuñu njiit ñi nga xamante ne problème yi nit ñi dañ ko def seen problème dinaa la wax am na ñu jugee Baara dañoo ñëw ba fii ni Costa Road di jaay ñii di jugee Baara ñëw ba Banjul wala Serekunda di jaay te léegi di nga gis ku toog 5 hours individual balaa ngay mun a jàll ferry bi te amuloo moto boo amul moto ne yoonoo def mënuloo bridge soo mënutee bridge jox ñu ferry it's not rocket science pour nga andi ferry it is not and it's taking them forever so ferry bii nii nag naka tudda door nañ di si waxaat dinañ si gannaaw wax te dinañ jugaat dañ fi jógoon ngay arrest ñu dinañ jugaat dinañ commencé wax bi bu soobee yàlla. ok Mr Boye. waaw gis nga man de am naa yaakaar Gambia de waaye nag doog na time jot na bu nga xam ne léegi du nekk wax rek de we have to begin to hold our political leaders accountable just like the president. We are not paying taxes to them but we are tired of inaction. We must get action. maa xale la comme man mu ngi war dëgg bi ñëpp xam nañ ko ku mënu fi dara mooy président Ba. Don't blame MD. He is appointed. Yes, we can blame him because he's part of it. But for me, my blame centers squarely on the president. Yeah. Yow yaa njiit réew. You are giving cars to people. There are even cars. But you went and buy cars just for an event of less than 24 hours. Let's be frank. If we calculate, it's less than 24 hours. Millions. And people are just boom, 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 coupon, Basic paracetamol people cannot have. Basic ambulance people cannot have. No. Yeah. Before I was born, to tell you a story, I know that route very well. Why? Because when I was at Nusrat, my brother works at the ports. I have family that work at the port. That's where I do my weekend. That's where I do everything. But we know what it is. Lingawa, that is the problem, and they know it, but why are they not fixing it? And they cannot give us the blame of all Halis Amut. Halis Amut, yange am OIC auto, yange def lune si dekabi, gis nañ lolu non. Many people have advised the president with this administration. It's even better you go and rent cars if you want cars, rent them. For 1-2 days or 1 week, return them. Save this country money. Put the money where it is needed. You are putting money where it is not needed, and that's the problem of this country. Everybody knows that. Even our women who have not gone to school, my mother understands the problem of this country. It means our leadership coming beginning with the president, do not really care about us. Because that is why the other program, ñun duñu ragal kenn duñu rus kenn dañoo wax suñu xalaat ak nuñu ko fogee loolu moo correct. Why must we have our ministers and our politicians dying in foreign countries that we could even be better off? You want even their wives don't give birth, most of them here. May I check up, they go elsewhere. And it is our money. Suñu xaalis la, suñu tegi la, suñu yaay yi, suñu parents yi. And you people are talking about that, you say, oh, respect. Oh, wax problème boobu Yahya Jammeh bàyyi na ko fii, Jawara bàyyi na ko fii, man Jawara fekkewu ma ko. Yahya Jammeh laa fekkee. Lu mu defut lu correct, dinaa wax defu correct, lu correct dinaa ko wax. And I cannot hold the past accountable. I can only hold the present accountable. All right. So the president
war na reprioritize moom naka la nekk di xalaatee dëkk bi because ñun ñu nekk si biti ak ku ne xam na ne lu mu nekk di def is not the right thing. We have seen situations where because you need only one individual pour sa party nga dem change loi si parliament, but Gambians are dying on the ferry. Women in labor are dying, are suffering. You cannot take an action to make sure we have a good ferry, and you want me to blame the MD. Okay. You change law just for an individual. Why can't you buy ferry to save Gambians? Thank you. That is the reality, and President Barrow should know that. We don't know him, but we know him as our president, and we have right to tell him our observations, our opinion. Thank you. And if he does not take them, we will make sure he understands that power belongs to the people. Thank you. And the young people of this country should mobilize. All right. The opposition should come together. Barrow must go. It's better for us. Thank you. Let's test other waters. All right. This water, we know it is very salty. Mr. Kuram. Yes. Affaire bi moom is doy na waar, daw na yaram parce que continuous problem upon continuous problem. Te Gambia Ports Authority dafa mel ni comme yeneen parastatal si rek. The taxpayer invest nañ si dugal nañ si xaalis nekkuñ di si am dara. Fii lañ déggoon ne about 10 years ago how much guy indi ñaari ferry with the specialists from the GPA and then others in the State House dem jënd ferry yoo xam ne they never worked, costing millions of dollars. Loolu happened when Jammeh was there. Ñu foog ne daal system bi dina improve when we have democracy. Na gars yi dinañ jël like life yi nit ñi def gën koo fonka. Ñu bañ a am those kind of things. Ba tey it's like we still have two Gambias. 99% bi ak 1% bi téeméer bu nekk benn bi ak 99 bi 1% bi nag boo ko xoolee ñoom they don't have a traveling problem. Ñëpp a ngi am big Pajero, big Prado, big Mitsubishi, costing $100,000, $150,000. Every minister have it. Minister bu nekk am na ko. Director bu nekk am na ko. Permanent secretary bu nekk am na ko. Advisor bu nekk am na ko. Governor bu nekk am na ko. Mayor yëpp am nañ ko. Chairman bu nekk am na ko. Protocol, even some of the protocol officers am nañ ko. So yooyu yëpp soo ko jëlee is 1% of the Gambia, about 1,000 people or so. 99% bi nag 2.4 million bi nag no, they don't have the opportunity fu ñoo because soo amee a big Pajero comme bu OIC bi nii doo cross ferry bi suy kañang-kañang danga dem Soma nga cross Farafenni fekk yaa ngi dem Kerewan. You don't need to cross. Wol bu ka cross. Lolu, people do it. Even me, I've done it several times. Nga daw Soma dem Farafenni dem be brick dem all the way to Kerewan and up to Bara faj sa soxla ñëwaat sakatuma su fekkee ne yaa ngi am that big car and the petrol is free. So I tell you, we have two Gambias, Carme. Now, what we see is that those vehicles come soon guest bi num ko waxe. One vehicle, OIC vehicle, costing $150,000, costing $12 million or thereabout. Wala lolu rek. Bena moto. Te bete ñu ngi jënd moto nekkut ne politicians rek ñu ma neem yépp ñu ngi am moto. Te nekkut ne they all belong to NPP or to UDP, they belong to all the parties. Understand nga? Right? But why better they are the 1%? What a man of Gambians in nañ bàyyi xel bu politics bu ñu divide law. Systems bi Americans duñ ko waxee ñun 99% ñoo nekk di fight with 1% bi. Waaye 1% bi doo ko dee mun a xamee because fu mu nekk la. Mu ngi suma kër mu ngi sa kër mu ngi suma dëkk mu ngi sa dëkk mu ngi fu nekk. Waaye naka lañ ko mun a fightee mooy to keep on speaking for justice. Continue di wone askan bi lan moo nekk di xew si njuut jaaj si réew mi
ndax si opposition la ndax si parliament si central government la ndax local government la ndax central government la it doesn't matter njuuj jaaj la corruption la wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil alali nit ñi même loi bu ñoo wax fii sax the constitution is about alal ku la ko waxut la ko affaire salary la affaire power la affaire access to resources la waaye yàlla mu ngi woon ci aaya boobu ne boy don't use the law to steal the money from the people. Don't use your position to steal the money from the people. And this is what is happening. Mooy wax ji fu mu nekk nii loolu moo tax ñu ne in 2026 ma ñëw si politique we need systems change. Understand nga dañu war a génnee si dëkk bi because 6 and 9 bi dëgg la noo mooy suñ problème bi since 2017 up to now because no 6 and soo gisee dugaluma Jammeh si 6 and 9 bi Yahya Jammeh deal nañ ko ba pare isn't it we've dealt with him already génne nañ ko si ni kon ma dugal ko si xam naa am na benn paa bu ma wax ne problème yi Jawara moom lañ nekk di face nii de problème yi Yahya Jammeh dinañ ko face in 30 years time sakaatuma Barrow nag you think that Gambians are not facing the problem of Jawara right now or the mistakes of Jawara the mistakes of Jammeh the mistakes of Barrow will be with us for another 2, 3, 4 decades. Thank you. So dafa serious politics bi dafa serious. All right. Corruption bi munuñ see noppi. Understand nga? So our leaders, student political leaders, dañ war a the government, the cabinet more responsible for this country fu mu nekk nii. All right. Barrow ak cabinet am. Nañ jël suñ xaalis bi deficit finance bu nekk Barrow dafa borrow $1 billion from 2017 up to now. The coalition, the Barrow, they borrowed $1 billion. $1 billion boobu nag soo gisee dalasi bi nekk nii di wàcca ba kenn xamut ci naka la deficit spending moo ko dee tax dépense boo xam ne amut génn amut boppa. Thank you. Acha Matar. jërëjëf Gambie am nañ disappointment nag trop si ferry bi because by right waruñoo am problème yi transport when it comes to any sector nit ñi free movement la nit ñi dañ war a move nu mu leen neexee ak waxtu mu leen neexee loolu mooy dëgga ba tax na rek waxoon naa si mbiri ferry te naa si waxaat ne Gambia Ferry Service wala Gambia Port Authority nañ gën a defaraat seen taxawaay when it comes to the ferry crossing parce que transport bakkan la te war naa yomb te war a gën a accessible loolu waxoon naa si ñoom MARR suma boys yi ak ñoom amin caaman gars yi bi ñu amee di issue tam wax naa si dama believe in democracy dama believe in good governance dama believe ne tam nit ñi seen ak seen yelleef tamit dafa start from bu ñu xëyee suba bi balaa ñoo tëdda waruñoo am difficulties of ferry crossing that's the truth dineen gërëm nag tam Gambia government for the effort that they are doing to resolve that problem effort si bari na a lot of explanation has gone rescue nañ fi nga xam ne rek mooy benn ferry bi ba mu ngee daw beneen ferry bi is under maintenance the necessary machines yi ñu soxla woon jënd nañ ko pour install ko pour ñu mun a am proper services purchase nañ ñaari ferry yoo xam ne benn bi 2025 beginning beneen bi 2025 ending la war a ñëw situation bi nekk si ferry bi nag ak suñ crossing bi dafa am deadlock bu fa nekk boo xam ne nekku da ngaa mun a dem jënd ferry rek ñëw park sometimes it's very very sad ñi nga xam ne ñooy bugg a wax because you just there yow opposition nga rek bugguloo nguur gi fi toog yow da nga bugg a indi blame si ni la neexee you don't even research. It's very important and very easy pour nga mun a am access to the information of what is happening mënuloo dem nga jënd ferry nga ñëw président Jammeh try na ko with ñu ëpp ñaari nit la jàpp mu tëj leen because of that ferry lu tax mu war a nekk problème ba tey for 8 good years mënuñoo am solution boo demee tey si Baara naka Banjul fii yaa ngi gis ñu ngi defar terminal bu bees pour mun a establish ferry yu bees nekkul ne Gambia nu mu mel ak suñ terminal bi nu mu mel da ngaa mën a xëy rek dem jënd ferry comme ngeen naan waaye si moto yi janda
exaggeration because you just want to do politics. You don't want the system that is here. Yaa ngi politique pour ñu óolu la, yaa ngi politique pour Gambien si yaakaar la, pour nga foog ne mun ngaa use media to propaganda and say so many allegations, so many fabrications, so many ideas yoo xam ne is baseless just pour ñu falal la. No, I'm Mar. Just keep quiet. You don't know Manginobi. No, please. Due respect. No, I'm not going to take I don't want to take your idea. No, keep quiet. No, I don't want to rectify me because you already put politics in your discourse. I'm a politician. But you are making politics. If you are trying to tell me that the government has to change because you're amut. Are you not doing politics? It's okay. Let me just establish what I'm saying. Lima explain moi Gambia. Depuis 2017. Ferry bi nga xamne mom mo fi nekk. Politique bi nga xamne mom ngeen di def Gambien su duñ leen déglu. Be realistic. Waxoon naa leen ko in 2021 and Gambians give 53% or 54% of the votes ñu jox ko President Barrow. And it's going to repeat. I saw it. Normal for people to die. I am making this. This is a public speech. I said it's going to repeat because send allegations, send argument be based on the principles. No, why don't you clarify why I am talking? Allow him. I did not make any You allegation. cannot clarify me why I am talking. You keep quiet. If I am ready, no. I said no. Do I want to talk to him. Tell him to listen. Then listen. Yeah. Whenever I talk, I speak with I facts. said no. I'm not going to listen. You have to listen first. Make allegation. Just point one. Make any allegation. Just point one. You are not the only person talking. And you have to listen. No, I don't make allegation. Are you the only person talking? Mr. Nyang, allow him to allow him to learn. After Blanyo Jehal, man nala 2 minutes. No, I just want him to point one allegation that I make. Just one. Mar, I am not talking about you alone. This is a platform that everybody talks. I am the only person that is talking. We are talking about people that lost their life. Mar, you cannot politicize what I'm saying is, you cannot talk about the corruption that happens in the ferry. You cannot politicize it. There are records that the Gambia ferry service. Mar, what you are saying, I said is baseless. And it's just you just making your own points. The evidences are there. Man, I have what I'm trying to say. Mar, please go to come on. In this case, I'm not even listening to you. It's better than no be. I'm not even listening to you. Just continue. Lima nekk di wax mooy. yow da nga wax Bojang wax Kurang wax. I'm picking points that you nga xam ne moom laa feel ne they are making it because it's a political statement. You just want to change a government that you don't even want at the first place pour mu establish. That's the truth. Munolena use an own strategy of trying to paralyze or damage assist the government that is here because danga buga follow. I said no to it. We can put solution on the table, put new am solution and we move on. Ken bugut. No, don't just some time here. But we just have 6 minutes. No, why they take my time? What 6 minutes jail to MC new good. Okay, MC. Okay. It's okay. Just no, it's okay. Okay, MC. Just quickly because of then you want to wrap up. maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax again foog naa ne waxtaan bu am solo la mbiri féeri di waxtaani politics. ba da ngeen ci dugal politics. because dafa nekk lu nga xam ne politics moo dama indi politics. dafa nekk lu nga xam ne life soo mën a wax ne government bi dafa change because doomi aadama bi féeri nangam na Gambien si manko ñu change président bi loolu nga ne du politics. What are you trying to say? And loolu la Bojang wax. Okay, Matar. So continue. So lu nga xam ne life yi nit ñoo si nekk whether yaa ngi si ruling party bi yaa ngi si opposition bi supporter nga wala yaa ngi am place da ngaa jàll si féeri bi and nekk lu nga xam ne ñi ngi ko yàgg di jooy soo xoolee recently mu ngi dem gàmmu rek soo xoolee vidéo su nga xam ne ni yaa ngi fa dugga benn féeri moo doon daw nga gis doomi aadama xam ne ñu ngi ko eb mu ngi fees tëpp ak ay moto mu nekk lu nga xam ne loolu dafa métti lu nga xam ne diggante Baara ak Banjul ret la nguur war na ko mën a saafara nu mu gën a gaawee si jamono Jammeh ba léegi ñu ngi koy jooy ba léegi dara mënut a am solution tey lu gën a am solo mooy politics kenn ku nekk rek weda yaa ngi politique o si kaw o si suuf yaa ngi def politics an tey ñu toog si boppi réew mi da dañ politique ba toog
kon dafa baax ñu respect politiciens si ñi nekk respect opposition bi Matar géwéli président Barrow la président Barrow mu nekk géwélam nii dafa waaye itam géwéli taalib nga dafa looloo tax taalib fal la mu def la dafa kansul politique yow tam géwéli taalib nga moo tax mu fal la def la kansul non accepté dan mu nekk président mun naa nekk géwéli président Barrow su boobaa politicien la soo kon si opposition la nekkoon di ŋaaña nguuri Yahya Jammeh façon lu nekk teg nañ ko si Yahya Jammeh président Barrow nguur ñoom ñu tey ñu nekk tey si nguur lu gaay koppa Yahya Jammeh ko mun leen koota bi soo kon foog naa ñoom opposition bu ngay am sax ak bu Yahya Jammeh am sax du ko benn ñoom seen opposition di doon tuumal di allégé nekk leen tur Yahya Jammeh wala ñuy opposition bu nga xam ne ñoom ñu ngi ko am opposition ni ngi si ay fax ko tegal gaay lu leer nañ ñoom ñu ngi ko dunda du benn because Yahya Jammeh yi si ëpp sax ay tuumal la woon wala bii lu nga xam ne lu leer ñi yaa ngi ko dund ñaa ngi koo yëg ñaa ngi koo gis ñaa ngi ko dund soo loolu dafa utee soo foog naa lu war a am mooy li mu war a gis mooy ni nga gis réew mi tey mun ngaa nekk si opposition mun ngaa nekk si ruling party tey sa njaboot sa famille mooy cross si féeri bi so kon loolu tey ñëpp constant boo xam ne ñëpp ci war a wax waaye ko war a waxee mooy lu am solo la I totally condemn the situation of the ferry jeexal nañu waaye I totally condemn it but soo leen put the politics on that I will debunk it because seen own interest ngeen di wax moom mu tàggoo te li ngeen di wax amut tàggoo xëy na booy tàggoo am na loo bëgg a tàgguwaale su ko because jeexal nañ time tak so dañu lay apprécier ci ñëw bi nga ñëw bopp ñëw suñu réew ndax nekkul ñëpp ñëw dee bëgg a ñëw toog si fi nga toog noonu but ñëw nga so thank you so much for coming ñu bàyyi la lan ngay tàggoo jërëjëf di jaajëfal panel yu ñu fi toog yëpp ak seen contribution bu gaay meeg fu may daanelee mooy ba kenn fu mu ñàkk affaire politique xëju fa lu rafet da nga koy rafetal lu ñaaw da nga koy ñaawal man ku ma xam su ma toogee si panel I speak with facts Matar bu dee mun naa jóg mu ne benn allégation naa fi meeg I said da nga repeat the same thing I'm not saying ne yow yaa def allegation. Okay, that's fine. Fan nga dégg ma wax loolu. Okay, all right, thank you. No, continue. if you give Mar, if you continue. give Mar, If you want to argue, I will continue arguing. I said yow da nga wax am two people ñu wax. Okay. The political dimensions. Okay, the that's dimension that they come in. Foofu la ñëwee ma step in. Thank you, Matar. So if you want to discuss, continue. If you don't want to have, so amul loo wax. Mar, continue. It's the same. I'm not saying ne yow da nga make allegation. Yes, all right, Matar. So it's fine. Continue. su ma amutoon lu ma doon wax du ma fi doon ñëw te su may ñëw wax damay wax ak xam-xam. du ma wax ak allégation. fu ma munti toog nag xam nga sooy joxee man I like people to be specific. Okay. ba ma doon tudda dama tudda ñi nga xam ne they are to be blamed. Okay. so man maa fi ibi waxtaan bi. si affaire ferry bi. Yeah. so just be specific. All right. Allégation fu mu jógee affaire ferry bi nii dafa deep inside my heart. Okay. yaa ngi understand depuis 2012. man doon wax si affaire bi nii so gis nga ñun the good thing about us mooy ñun we are independent. dañooy liggéey ak government dañooy liggéey ak opposition dañooy jàppale government dañooy jàppale opposition fàlle wu ñu fa nga bokk. réew bi moo ñu tax a jóg te lu fi ñaaw dinañ ko wax. lu fi rafet dinañ ko wax ferry bii nii problème bii nii. problème bi tappale bokk na si. all right. tappale moo tax ferry bi mu nekk fu mu nekk te ku nga xamante ne nag da nga weedi lu ma wax. the next minute nga laajte ma jox la evidence yi yëpp. all right. waaw so ferry bi nii dañ ko war a fix ñi nga xamante ne they are responsible they must be held accountable. Thank you. because affaire bi they are not only affecting the people but they are also impacting our economy. te ko gisul loolu nag then kon lu ko gaa waxee si courant rek summun bukmun fahum laa yarji'uun foofu laay daanale. Thank you so much jërëjëf Mar Niang ci ñëw bi nga ñëw jërëjëf MC Cham Junior jërëjëf Bojang jërëjëf Matar Sène jërëjëf Mamadi Kourang yéen ñu doon seetaan ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm Omar Fati Khadija Si Aboubacar Manga di gërëm tamit Bousséri Kanté di happy birthday Omar Cissé president of General Transport Union jaa ngeen jëf dig leen tëjee àllarba ba la ñëw bu ci yàllaandee jaajëf.